125 using a film asa of 100 compared to, apatay na, magmumura na ang estudyante niyan. Pag gano'n ang ginawa mong tanong. Tama mali? Tama. Okay, banata mo ng fingerprint. What will be the classification formula? Hayop. If the fingers 1, 2, 3 are all looped with a reach count of 10, 11, 12, while 4 and 5 are word with the tracing of meeting and inner. Hala. Ilan yun? 6 na division yun. Tama? Yan ang mga board exam question na pangpatayan. Okay? Kaya huwag kayo magalala. Hindi ako ang examiner. Okay? Dahil kung gusto ko, yun, yung labia. Kaya nga pagsabang parang kayo sa shop nyo, bye, labia! Diba? Labia. Meron pa yung pagitan ng katotohanan tsaka ng kasinungalingan. Yung gitna. Walang buhok yun. Yung pagitan. Yun yung pinakamalambot na bahagi ng katawan ng babae. Bakit daw? Kasi kahit anong pas ng itlog, hindi nababasa ng itlog. So anyway, study of the fins of the soles of the feet. Ayan. I hope class I wasn't offending any feeling of the female reviewees. Ha? Baka nakaka-offend na ako, sabihin nila, sir, sobra ka na. Bakit? Basa. Ay, basa. The science of fingerprint identification. Anong sagot? Dactylography. Dactylography talaga ang tamang sagot. Pero, kung wala ang dactylography sa choices, pwede niyong isagot ang dactyloscopy. Kung wala ang dactylography. Kasi po, ang dactylography, siya talaga yung science of identification of fingerprint. Ang dactyloscopy is classification and identification. In short, malawak ang dactyloscopy. May identification at classification. Pag dactyloscopy. By the way, from what word the word dactyloscopy was derived? Latin word. Ano yung Latin word? Dactyl and scopian. Ano yung dactyl? Finger. So pag dinactyl, finger. Tama? Yes. At least, mas maganda pakinggan. Dactyling ka dyan eh. Di ba? Kesa sa finger, bastos. Di ba? Meron kasi isa iba pasaway. Dactyling kita dyan eh. Ano yun? Gusto mo? Okay. So basta may dactyl, finger, scopian, to study. Ano yung pag-aaral ng fingerprint na may kinalaman sa personality? Ano yun? Hindi graphology. Sa question document yun. Writings and personality. Graphology. Fingerprint and personality. Dactylomancy. Or dactyloanalysis. Ang tawag dyan. Okay? Now, tanong. From what Latin word the word finger was derived? Dactyl. Tama? Letter B. Anong tawag sa taong maraming daliri? Sobra. Ano? Correct. Huwag yung tawaging 11. Ha? O 12. Kasi iba bastos eh. 11! Halika ito. Bakit 11? Mamaya, makikita mo. May sobra. Diba? 10 plus 1. 11. Pero sa bata, iba yung 11. Ganun yun, no? Sipon. 11. So, ano yun? Polydactyl. Eh, yung malaki ang daliri. Macrodactyl. Pag yung daliri mo, halimbawa, ito, notorious finger. Ganun kahaba, ganun kataba. Sus, malusip. Dactyl pa lang yun. Diba? Yan. Macro. Pag lumingit, micro. Yan. So, halimbawa, yun.
Ganun kaliit. Ang tawag doon, micro penis. Teka, maliit. Okay. Macro, malaki. Micro, maliit. Eh, ano naman yung kulang sa daliri? Ectodactyl. Missing finger. Eh, yung nagdikit ang daliri. Syndactyl. Anong keyword? Side fusion. Ano yung fusion? What is fusion? Combining of atoms. Fusion. The splitting of atoms is fission. Fusion, merge. Fission, split. So, masabi mong fingerprint, photography, ballistics, question document, and polygraphy. Okay? Hello? May ground? Okay. Okay? Okay, ganito lang tatandaan nyo. Since wala namang drawing, ang pwedeng itanong dyan, symbol, o kaya kung di symbol, ano, yung word lang. Towards the thumb, towards the little finger. Pag towards the thumb, ano sagot? Radial. Pag towards the little, ulnar. Yun lang ang tatandaan nyo. Okay? Do you understand? Ngayon, kung symbol yan, sinabi, right hand, slash, radial, ulnar. Ganito lang yun. Kamay nyo, ganun yun. Yan. Pagpapasok, radial. Boom, tamis. Ano yan? Radial. Ang radial ng kanan, pakaliwa. Ang radial ng kaliwa, pagkanan. Boom, panis. Ano yan? Radial. Pag ulnar, kanan, pakanan. Kaliwa, pakaliwa. Ano yun? No deal. You get the point? No deal. Boom. Panis. Okay? Hello? Radial. Ulnar. Radial, papasok. Ulnar, palabas. Yun lang. Huwag na kayo mag-ganun pa kayo para kayo mga sasayaw. Yo. Di ba? Yes, yes, yo. Tama? Ano yung ganon? Yung symbol. Ang right hand, radial, pakaliwa. Ang left hand, radial, pakanan. Ang right hand, ulnar, pakanan. Ang right hand, left hand, ulnar, pakaliwa. So this is the ulnar. These are the radial. Gets? Gets nyo? Ano yan? Boom. Banis. Meron pa isa. Socket. Diba? Okay. Sa ano sagot sa 27? Little. Ulnar. Gawin mong thumb. Radial. Ganun lang ang tanong. Hindi na ibibigyan ng drawing. Bakit hindi yan alam ng examiner? At hindi yan marunong mag-drawing? Gets? Hindi magsasada mag-drawing ng examiner class. I tell you. Busy yun. Okay? 28. Ito yung controversial question na lumabas noong 2006 na naulit. Bakit controversial? Dahil sabi ng mga professors, ang sagot dyan ay left hand, ulnar. Bakit? Ayan no? Left, going to the left. Pwede rin siyang right hand, ano? Radial. May right hand radial ba? Wala. Ano? Meron. Left hand, ulnar. Pero, makinig, ang sabi ng examiner, makinig kayo, sabi ng examiner ito, siya pa rin ang examiner niya. Ang sabi ng examiner, ang sagot ay none. Ano ang kanyang rason? Wala namang kasing kamay doon sa tanong. Nakits nyo? Walang nakalagay kung right hand or left hand sa tanong. Since walang right or left hand, ang sagot confusing. Pwedeng dalawa ang sagot. Pwedeng right hand radial, pwedeng left hand
ulnar. Bakit? Ito, napansin nyo to? Para lang yung symbol nito eh. Ito, right hand, radial. Ano to? Left hand, ulnar. Kaya kung say symbol lang, walang kamay, confusing. Dalawa ang pwedeng sagot. Sabi ng examiner, ayun, letter D. So, kung nakita niyo yung tanong na yan, sana lumabas ulit, alam niyo na sagot. Sigurado yun na sagot. Bakit? Sabi ng examiner. Ang sagot? None. Eto, tinanong sa board. Bagong tanong to. First time itinanong. At maraming na first time. Bakit? Nagkamali ng sagot. Kapag ang isang diplomat committed a crime in the Philippines, are they liable? No, because of law on preferential obligation and law of public international law. Tama. And provision of Republic Act, Republic Act 75. The law that extends immunity to the members of the household servant of the ambassador's president, or those people who are given immunity by virtue of what? Public international law, blah, blah, blah. Okay? Ang tanong, hindi yun. Ang tinanong ay, if you are the police officer and you caught an ambassador, no, playing in a topada, that is illegal cockfighting. Kasi topada, hindi yan rehistrado. Wala yung tax, so illegal. Alam niyo ng gobyerno, pag may tax, legal. Pag wala, illegal. Kaya yung loto, legal. Yung wedding, illegal. Bakit wala tax? Gets? No? Okay. Kaya pag may illegal, magbigay ka ng tax para maging legal. Hindi yung mga club. All the way. Pero, illegal. Hindi, legal. May bigay. Okay? Hello? Ayan. So, ang tanong, what will you do? Kung ikaw yung responding officer, what will you do to the ambassador? Or what will you do? A, you will arrest the ambassador and detain him in the police station. B, arrest the person and just put it in blotter, but release the ambassador. Hello? Bakit nakangiti kayo? Parang may sagot na kayo kagad Nasa letter B pa lang ako. Letter C, do not arrest the ambassador because he is exempted from criminal liability pursuant to the provision of what? Immunity by public, by under the public international law. D, arrest him. No. D, report to DFA. Anong sagot? A, B, C, D. Parang puro okay ito Anong sagot? O, di ba? Pati kayo. Tinuro sa inyo yan? Hindi. Tinuro, hindi. Honestly, hindi. Bakit? Hindi ni tinuro sa akin yan. Pero ano ginawa ko? Tinawagan ko yung examiner. Sir, ano ba sagot dito? Bakit? Kasi tinanong ko ito Hindi mo masabi sa sagot. Hello? Tas, foreigner yan pumunta rito. If he is an ambassador, nobody knows better than who? The Department of Foreign Affairs. Bakit? Sigurado ka ba ambassador yan? Anong pinangahawakan mo? Paano kung nagpe-pretend lang yung tao? O, diba? I am the President of the United States of Tralala. Ano ba sa yun? Far, far away. Kasi, ano ang sagot? Report to the DFA for appropriate action. You get the point? Report to the DFA for appropriate action. Sino may sabi? Examiner. Okay? Hello? Hindi ko alam may tatanong ngayon sa board. Bakit? Hindi kami sa tinatanong. Bakit? Bawal yun. Diba? Ang tinatanong ko sa kanya, yun lumabas sa board. At least, hindi illegal yun. Diba? Kaya tatanong mo, ano ba itatanong mo? Bawal yun. That is cheating. That is what? Kasalanan kay Lord. Diba? Yan. At hindi ako kumukuha ng questionnaire na galing sa dating exam.
tulad ng isang school. Ay, joke lang. Next. What type of a pattern consisting of two or more delta with one or more ridge forming a complete circle, and when an imaginary line is drawn from left to right delta, it touches or crosses one or more circulating ridges. It is considered as the most common type of word pattern. Sus, Mariusip, pagkahaba-haba. Pag minimorize mo lahat yan, sus, aning-aning ka na. Ano? Plain or central? Plain or central? Class, tingnan niyo itong drawing sa harapan. Walang drawing sa board. Kaya lang walang drawing para maintindihan niyo ng lubos. Left delta, right delta. Left delta. At yan ay pamparelax ng isip. Huwag niyo lang panoorin yung Goku versus Sailor Moon. Okay? Huwag yun. Hindi nakakapang-parelax yun. Nakakapang-painit yun. Yeah. At saka yung Snow White and the Seven Dwarfs. Okay. The principle of identification which states that fingerprint is reliable and positive. Ano sagot? Infallibility. Kasi permanency, ito yon. Ayan. Tama? Anong permanency? It does not change. Ano individuality? No two persons have the same fingerprint. Tama? Yes. By the way, halo kayo, di ba? Meron from Zamboanga, meron from Misamis. Tama ba? Misamis. And, saan pa? Luzon? Sino taga Luzon? Ang layo naman ang inahin mo. Lumipad ka ba? Okay. Okay. May taga-Butuan din eh. Sino? Taga-Butuan? Ay, taga-Butuan. Maganda. Okay. Bakit nagtatabi ka na mukha? Ganda-ganda na mukha. Namukha ito. Nagtatagid na mukha. Hindi nga. Hindi na may mata. Tantalizing eyes. Alam niyo, when I look to a woman, I look to the eyes. Kasi the eye is the mirror of the soul. Hindi lang yun. Kasi yun ang pinaka-main attraction sa mukha talaga. Mata at saka ilong. Pag maganda yung dalawa na yan, usually maganda ang mukha. Di ba? Yan. Pero mas maganda sa mata talaga. Kasi ba nakapag-usap tayo, pa yung sa bibig ko nakatingin. Alam mo, ako si Bastos, tumingin ka sa mata. Di ba? Hindi lang yan. Pag nag-apply kayo sa recruitment at in-interview ka ng panel, huwag kang sasagot ng nakayuko o nakatingin sa ibang lugar. That is a sign of what? Deception. The best way is to look straight to the eye of the one asking the question. Tatlo sila, halimbawa, ang tanong yung gina, tingnan mo siya. Yung pangalawa, ay sa kaliwa, tingnan mo siya habang sumasagot ka. Because that's one way of telling him that what you are saying is the truth and nothing but the truth. So help me God. So that is individuality. And what is the basis of individuality? Is statistical probability. Yan. Medyo sinisipon ako kasi nag-video kami kagabi doon sa tapat ng Capital University. Merong, ano pangalan niya? Nakalimutan. Yun, maganda siya, yung cubicle. Nag-concert ako kagabi, mga 10 katayata, nagkanta ko. Buti na lang, hindi nagasgas, lalamunan ko. Nung after ko mag-lecture ng 8 to 7:30, kumunta ako ng 9 o'clock hanggang 11 o'clock. Hello. Pakilan nyo, trip ko yun. Boses nyo ba yan? Boses ko yun. Yan. Hindi, kasi yun ang aking relaxation. Pag pagod ako mag-work, gusto ko magkanta-kanta, pang-relax lang. Hello. Ayan. Sample. Sample. Sample is the sum or few representative of the general population. Tama? Yes. Sample. Bakit? Ano ba tinatanong niyo? Di ba sample? Yun. Hindi ba yun? Okay. Hindi nga. Ano ba yun? Ano sample? Sample ng kanta.
Bakit? Meron ba kayong talking? Okay, quiz. Pengen talking. Di ba gano'n sabi, joke, hulog ko muna ng quiz bago kumanta. I-joke box ako eh, hata yung quiz. Kakanta ko. Ang cheap quiz lang pala katapat. Okay. Infallibility, kaya medyo yung nose ko eh. Sinisipan ako. Sana maglabas. Amen. Infallibility, reliable, positive, and not easy to forge. Tinanong na rin sa board. Sabi ni Galton daw, kung may dalawang may parehong fingerprint, ito ay 1:64 billion. So, ibig sabihin, impossible. Ang pinakamaraming wrinkles. Di ba? Kukunot lang ang mukha niyo. Sabi nga ng isang estudyante sa Capital University, doon ako galing kahapon sa kabila. Galing ako ng Butuan. Then galing ako ng Manila. After here, Manila, then Lucena, Tacloban. Nakakapagod. Okay lang, pag-uwi ko ng Manila, bukas, may pera naman ako. Lalabas kami ng pamilya ko. Mga magkano? 4, 5, 6 days. Tama na yung mga 27,000, 25, 28, mga ganun. Okay. Bagay na kayo makatingin. Maliit pa yun. Kasi doon sa ibang school na nililecturean ko, they are paying me 1,000 per hour. Ay, may wala. Diwag. Next. Now, ano? Hi. Ayan. So, bakit pa ako magpupulis? Di ba? Eh, sa profession ko, wala akong boss. I'm the boss. Di ba? Bakit kayo tayo makatingin? Parang may binabala kayo hindi maganda. Now, ano yung dalawang layer? Epidermis and dermis. Ano ang magpo-cause ng permanent scar? Epi or derm? Common sense. Pag yung ibabaw, temporary. Pag yung ilalim na, permanent. So the answer is what? Dermis layer. Okay? Dermis layer. Ano yung gumagawa ng ridges? Yung tumutulak. Yun yung dermal papillae. Okay? Dermal papillae. Siguro mag-lunch tayo ng medyo magaga. Okay lang? Maya. Mga quarter to 12. Kaya, para makabalik kayo ng medyo aga. So, marathon na naman tayo. Hanggang mamaya alas 9 ng gabi. Ay! Parang kasama ng tingin ng iba. Okay lang ba? Kasi baka hanggang alas 5 lang kayo. Pwede mag-extend. Yan. Nagre-request ako kasi baka kasuhan niyo ko ng slight illegal detention. Okay? Bakit? Hindi na pwedeng arbitrary detention. I'm not a public officer. I'm a private person. So that is not Article 124. That will be Article 267. Hindi, 268 pala kasi 267 is serious illegal detention. Now, alam mo, ayaw nila maniwala. Kala nila nagulat. Now, how deep is the cut? Gaano kalalim ang hiwa para mag-iwan ng peklat? Gaano kalalim? More than 1 millimeter. Baka may sumagot ng more than 1 centimeter. Putol na daliri ng tol. Okay? More than 1 millimeter. Okay. Paano kung nasunog? What degree burn will cause permanent scar? 3rd degree burn. Pero ano yung pinaka-painful 3rd? Ay actually plus, ang 2nd degree burn, pwede nang mag-cause ng damage. Pero ang pinaka-painful ay yung 3rd degree burn. What is that appears as tiny black lines with white dots in an ink impression? Ano sa dot? Ridge or furrows? Ridge or furrows?
Okay. So, yan nyo. Tataputin ko rin yan. Kasalanan ko yun. You look at this pattern. Yan. Anong pattern to? That is arch. The typical type of arch. This is the typical type of what? Look. Pattern. Then this is the typical type of world pattern. Match. Di ba? Kamukhang kamukha nun. May nagpo-produce, may daluyan, may labasan. Okay? Hi. Ayaw nila mag-imagine. Alam niyo, isa sa characteristics ng taong matalino ay marunong mag-isip ng mabilis. Natawag doon, quick-witted mind. Hindi green-minded mind. Quick-witted. Mabilis mag-isip. Pero sa board, wag mabilis. Dapat take your time. Kasi usually, ang bagay na minamadali, sumasablay. Dapat slowly but surely. Diba? Tignan mo muna bago mo ibiin ang ballpen. Pagkamali ang iyong madina. Ay, hindi wala ballpen. Lapis. Tandaan sa board, may ballpen na black, dapat may lapis. Kasi may pinipilapan na dapat ballpen. At ang pangsagot, definitely lapis. Kasi minsan may mga bagsak. Alam niyo kung bakit? They do not know how to follow instruction. Number 22. Tinanong sa board exam. Plus, maniwala kayo, dyan sa nakikita yung table, 4 na ang naitanong sa board. O, isa-isay natin. Ilan ang types of fingerprint? 9 or 8? 9 or 8? Ngayon, 8. Dati, 9. Ayan o. Panahon ni Galton at ni Henry, 9. Ang panahon natin ay tinuro ng FBI. That is Galton Henry with FBI modification and extension. Dahil hindi po England ang nagturo sa Pilipinas, kung hindi America. When they land in the Philippines under what? 1901. It was in 1901 that the first formal policing system under the American authority was established in Manila, the so-called Act Number 70, the Metropolitan Police Act of 1901. Tama? Nakalimutan nyo na. Uy, importante yan. Sa LEA, kung hindi sa sociology, because of criminal justice system. Tandaan nyo itong 1901. January 9, 1901. Nang ginawa ang tinatawag na Act Number 70. Ano ang Act Number 70? The Metropolitan Police Act. Diba? Yan ang formal police under the American authority. Kaya ang Manila Police ay nagsa-celebrate ng anniversary every January 9 of the year. Okay. Saglit lang. Tingin muna kayo rito. Meron ako isisingit na additional knowledge. Anong year? 1901. Anong month? January. Wala kayo napapansin? 1901. Kahit wag mo nang tandaan yung January 9, nandun na yun sa unang dalawang number nung taon. 19. Na-gets nyo? Anong date? January 9. Yan o. 1901. The first two number is 19. January 9. Ba't ba isipin yung January 9? Nandyan na yung January 9. Tama. Anong year? Dagdagan mo na lang ng 0, 1.
Ano ba ang una, di ba? Sa counting. 1. O di 0, 1. Bago 0, 2, 0, 3, 0, 4. Tama. Yes. O sandali. Meron pa karugtong yan. 1901. Ano to? 1. Ano to? 1. 1 plus 1. 2. I-minus mo sa 9. That will be 7. Bring down 0. Up number 70. Di ba connected? Nakita niyo yung connection? Di ba? 1901. Tandaan mo lang yung 1901, nandun na yung date. January 9, 1901. 90. Bawasan mo ng 2 yung 9. Magiging 7. Ibaba mo yung 0. Kala nyo tapos na yun. Ano ang January 9 sa Manila? Quiapo Day. The Feast of the Black Nazareth. At sino ang unang chief ng Philippine National Police? Cesar Nazareno. Nagawa niyo, class, yung connection? Connected pa rin. Fiesta ng Nazareno, unang chief PNP, Nazareno. Hello? Oh, nasa libro yun. Yes, pero hindi ganun ang pagkaka-explain. Tama? Plus, mamaya, bibigyan ko kayo ng Republic Act. Mamememorize yan, saglit lang. Ayaw niya. Hinihingi ko yung consent nyo kasi may edad na kayo. You can give a valid consent under the provision of the Civil Code because you have legal capacity to enter into contract. Okay? Now, balik tayo dito sa hayop na tanong na to. Hindi. Plus, tinanong sa board 2006. Sabi na estudyante ko, sir, may tanong sa board. Anong tanong? Ilan ang loop? Sabi ko sa kanya, ano sagot mo? 3. Napakamot ako ng ulo. Paano naging 3? Plus, dalawa lang ang loop. Radial loop at ulnar loop. Ewan ko saan galing isang loop niya. Lulog-lupin ko yung batang yun eh. Okay? Alam mo sagot sa akin? 3, sir! Sige, ano yung 3? Radial loop. Pangalawa, ulnar loop. Sige, pangatlo, double loop. Tangi, whirl. Diba? Double loop. May karugtong yun eh. Whirl. Hindi siya loop. Whirl siya. Okay? Now, dati, kay Henry, 4 ang loop. 2 lang ang whirl. 3 ang arch. Ngayon, 2 na lang ang loop, 2 na lang ang arch, at 4 ang whirl. Ang napansin nyo, nagkabaligtad yung loop at whirl. Ano ang nawalan? Yung arch. Dating 3, ngayon 2 na lang. Kaya ilan lahat? 9. Tama? Tinanong sa board, 2013. April board. Ilan ang arch under the Henry system? The answer is 3. Kasi ang tanong, under the Henry system. Okay? Hello? So, ilang tanong yun? 4. Ilan ang arch? Ilan ang types of pattern dati? 9. Ilan ang ngayon? 8. Ilan ang loop? 2. Ilan ang arch dati? 3. Yung 4 na tanong na yun, lumabas na lahat sa board. At yung iba, pwedeng lumabas din. Kaya, pakimemorize yung number. Okay? Hello? Number 23. A pattern in which the ridges enter from one side, exit to the other side with a slight raise at the center. Anong sagot? With rise in the center. Plain or tented? Hindi ang tented. Ang tented is sufficient rise at the center. Ano yung umangat lang sa gitna? Ayan, no? Ano yan? Plain arch. Plain
Arch. Okay, listen. Listen. Parang meron kayong inaabang karugtong nila. Ano, I'm on the road? Hindi. Plain. Arch. Ano ang symbol A from the word arch? Tented. Arch. Saan galing ang symbol from the word tented? Letter T. Pag sinabing tented, napinig. Hindi ito eraser. Kamay ito eh. Okay. Yan. Ang question, Sus Manlusoc, Apolinario, Mabini. Di ba? At saka hindi ako makakatulong sa inyo pag nag-examine na ito. Bakit? Mapapahirapan ko kayo. Hindi magturo na ako, alas na ito, nakakatulong pa ako. Di ba? Yung examiner, prestige lang yun. I do not need any recognition anymore. Fulfilled na ako sa profession ko. Hello. Anyway, so class, hindi lahat ng bagay recognitions. Lilipas yan. Okay? Mas maganda yung meron ka ding investment sa taas. Di ba? Tama. Sabi ng mga estudyante kong lawyer na, Sir, ikaw na lang ang hinihintay namin. Bakit? May lagad ba tayo? Sabi ng estudyante kong abogado, philosophy mo talaga, sir. Ano ba? Kaya ko, Doctor of Philosophy. Di ba? In Criminology. Kasi 3 years na akong graduate ng law. Pero I have not taken the bar yet. Because I'm busy giving lecture. Sayang, 3 years na yun. Hindi naman. Marami naman ako natulungan. Di ba? So sabi niya, Sir, mas madali kang yayaman pag abogado ka. I know that. Di ba? Kaya lang, aanin ko yung pera kung wala naman ako natulungan. Diba? Tama mo eh. Madaling maging mayaman pag abogado ka, konting bola-bola mo lang sa Board of Trustees, meron ka ng sweldo. Diba? Pero ang tanong, nakatulong ka ba sa kapwa mo? Eh paano po yung amo mo criminal o di nakatulong ka pa kay Satanas? Okay? Alam niyo naman, lahat ng mayaman, kayang gumawa ng kalokohan dahil alam nila, they can play with the law because they have the best lawyers. Eh kung mahirap ka, liars. Di ba? Go to hell, sabihin sa'yo ng kliyente, ng abogado. Ang sabi ng abogado, aminin mo na lang. Bakit? Wala tayong laban. Pag inamin mo yan, bababa yung sentensya, mitigating circumstances. Ano yan? Voluntary confession. Tama? Ganun ba yun, Tony? Oo, ganun yun. Ang kaso mo, illegal discharge, diesel correctional lang yan. Bailable yan. At saka ano pa, pwede kang mag-apply ng probation. Lalaya ka agad. Ganun yun. Yes, sir. O no, ano ka? Amin ako. I plead guilty. Tapos sa kaso. Di ba? Eh kung mayaman yan. Di ba? Attorney, biyado tayo. Hindi, lalaman tayo. Bakit? Basta bayaran mo ko. Di ba? Ano ba yung sa korte? Your Honor! We are moving for the postponement of the trial. Bakit? Postponement of the trial. Bakit? I need more money. Diba? Pero gusto ko na maging abogado rin somehow kasi gusto ko mag-practice sa court. Nag-practice na ako as expert witness sa QD, ballistics, and fingerprint. I appear in court as an expert witness. Kaya lang iba pa rin pag lawyer ka, parang ang sarap ng gigisay mo yung witness. Diba? Kasi I know investigation, I know criminalistics, then plus I know a little about the law. Combine mo yun, sino witness mo? Gigisayin ko yan lahat. Diba? Tama mali. Diba parang ideal na trial, lawyer yun. Kasi mag-present ka ng ordinary witness. I can investigate, cross-examine that. Police, I know investigation, I can cross-examine him. Medical legal, I know legal medicine. I can cross-examine you. Di ba? So kapag ako defense lawyer, hindi ko kailangan ng ebidensya. Sisirain ko lahat ng ebidensya mo. Tama, mali.
Tama! In criminal procedure, there is what we call what? Presumption of innocence. Because of the rule of what? Equipoise rule. And what? Due process of law. Because we exercise due process of criminal justice model. Tama? Mali. Sino ang may trabaho na patunayang guilty ang akusado? The prosecution. Trabaho ba ng defense mag-produce ng ebidensya? No. Your goal is to destroy their evidence or put down. Because what is needed in criminal cases is what? Proof beyond reasonable doubt. So how will you win? Put doubt in their evidence. The doubt will be resolved in favor of your client. Tama? Ganun ang city. Ayaw pa rin. National. District. Alam, ano sagot nyo? Okay lang kayo? Ha? Sabi ko, class review to, huwag kayong mag-alala kung mali kayo ng sagot. Yan, ang hirap sa inyo. Ayaw nyo magkamali. Paano kayo may tatama kung hindi nyo alam kung saan kayo nagkakamali? The answer is city or national? What? Bakit? Because of one word. One. Ang city is 1 day to 3 years. Ang tanong ay 3 years and 1 day. Ang 3 years at 3 years and 1 day ay magkaiba. Bakit? Kasi sobra ng isa. Ng isang araw. Tama? Kaya sabi ko nga, ingat sa pagsagot. One word lang. Pwede kang sumablay. Masama, paghari ka ng sablay. Diba? Lahat sinablay mo. Next. What type of a pattern has 2 ridges, 2 deltas, with 1 ridge forming a complete circuit? Oh, that is word. Ano? Word? Word. Ano? Word. Ayan. Kasi pag war, iba yung war. Ano yung war? Ano? Hindi gera. Prostitute. War. W-H-O-R-E. That is the general term for all kinds of what? Prostitute. War. Okay? 27. Ay, sandali. Mag-break tayo. Okay lang hanggang 30. Tapos, let's have a break. Tapos natapos natin ng fingerprint ngayon, tapos photography at ballistic. Para bukas yung polygraphy, QD at saka legal med. Ay, hindi pala. Dapat pala hanggang QD. Kasi bukas, baka ko kapusin sa oras. Or, ay hindi, kaya yan. Hanggang ballistic dapat matapos natin ngayon. May silang naman ng QD at saka polygraphy. Tama? Yes, ang mahaba, photography, ballistics, fingerprint, at legal medicine. What type of a pattern in which the looping ridge flows towards? Ano ang keyword? Towards the little finger. Anong pattern to? Ano to? Loop. Anong klaseng loop? Anong ulnar? It depends. Wala pang kamay. Kung yan ay right hand, radial ulnar. Anong ulnar? Hey! Ganun yung kanang kamay nyo. Saan pababa? Thumb. So that is what? Radial. Ano symbol? Slash. Radial. Kung left hand yan, gamitin nyo yung kaliwang kamay. Saan pupunta? Little finger. Ano yun? Ulnar. Now, huwag kayo masyadong mamroblema, class. Walang drawing sa board exam. Alam niyo kung bakit? Hindi rin yan alam ng examiner. Kasi po, yung examiner, hindi naman siya criminalist, lawyer. Ang gumagawa ng crime detection, criminalistics, at law, ay criminologist na lawyer. Hindi siya biyasa sa forensic.
Naintindihan. Kaya nung naging examiner siya noong 2006 hanggang ngayon, noong 2006, pag-upo niya, nanghingi siya ng question sa akin. Okay? Naintindihan niyo? Yan. Yung iba, sama ng tingin. Hindi yung leakage. Malay ko ba kung ano ilalagay niya sa exam? Nanghingi lang naman siya ng questionnaire. So sabi niya, pwede sa bigyan kahit mga 200. Sabi ko, lubos-lubosin ko na, ikaw 350 questions. Kasama yun dyan. Tapos lahat ng book ko ng criminalistics, hiniram niya. Kasi may mga books ako, kaya lang hindi ko pinapublish sa labas. Sa school lang natin. Kurutan lang, patay tayo. 4 billion nito. Di ba? At hindi makikialam ang UN. Because China is one of the countries that has the greatest contribution to the fund of United Nations. At ang Amerika may utang sa China. At tayo, delikado kung lalaban tayo sa China. Bakit maraming Chinese na mayaman sa Pilipinas? Sino yung tatlong mayayaman na Chinese? Henry C., Gokong Wei, Lucio Tan. Ano yan? Chinese-Filipino. Naturalized. They came from Xiamen, China. Okay. Oh, that's business history. Let's go back. What is the main layer of the epidermis? Layer which covers the skin or surface where the ridges are found. The answer is, o baka may sumagot ng epidermis dyan. Hoy, ang tinatanong, layer of epidermis. Hindi layer ng friction skin. Okay? So, ang ating balat ay tinatawag na friction skin. Balat sa kamay, sa palad. Also known as epidermal skin. Also known as papillary skin. Pero yan ay may dalawang layer, epidermis and dermis. Ang tinatanong, layer ng epidermis. That is stratum corneum and stratum mucosum. So ano ang nasa ibabaw? Corneum. Letter C is the correct answer. Bakit Sir C? Kasi ang tinatanong, layer of epidermis. Hindi layer of friction skin. Nagigets po ninyo? Ito yung friction skin, nahati sa dalawa. Epidermis and dermis. Yung epidermis, nahati uli sa dalawa. Stratum corneum and stratum mucosum. Although actually, according to other textbook written by some authors, if you examine the epidermis under the microscopic test, you will see 5 layers. Ano yung 5? Corneus, yung ibabaw, transparent, granular, Malfinian. Ay, Malfinian muna bago granular. Yung Malfinian galing sa pangalan ni Marcelo Malfini. Dahil sa siya nakadiscover ng epidermis and dermis. Then granular ang uli generating layer. Yun yung 5 sub-layer of the epidermis. Kung maninipis ang pag-uusapan. 18. The friction skin, anong other name? Epidermal skin. Anong other name? Papillary skin. Anong skin yan? Una, it is a hairless skin. Walang buhok. Pangalawa, it is a strip. Anong strip? Guhit na balat. At pangatlo, it is colorless. Wala siyang coloring pigment. Anong pigments meron ang balat at buhok na magbibigay kulay sa balat? Melanin. Yan yung coloring pigments na pinoproduce ng anong glands? Melanocyte. Okay? Kaya class, kapag ang kulay mo ay kayumanggi, you should be what? Proud. Kasi yan ay magandang balat dahil mayaman ka sa melanin. Hindi ka basta-basta dadapuan ng skin cancer kahit magpakabilad ka sa araw.
Pero kung maputi ka, delikado ka sa skin cancer, sa UV rays. Yun ang dahilan kung bakit pa nagbibilad kayo sa beach, nangingitim kayo. Kasi pag tinamaan ng UV rays ang balat, yung melanocyte na-activate, nagmumultiply siya ng melanin. You get the point? To protect your body as part of the defense mechanism of the skin structure of the body. Naintindihan ko. Kaya may kasabihan na black is beautiful. Kasi kapag ang babae maputi, pwede magmukhang maganda. Pero kung may itim siya, pero maganda siya, ibig sabihin talagang maganda yung babae. Tama? Hello? Bakit parang ayaw maniwala ng ibang babae natin? Ganito lang po. You draw line from left to right. May tinamaan bang umiikot na ridge? Yes. Plain word. Left to right delta. May tinamaan bang umiikot? Wala. Central. Bracket loop. Anong pinagkaiba? Touch. Does not touch. Nag-gets ninyo? Ito yung keyword doon. Touch or cross. Pag walang tinamaan, central. Bracket loop word. Pag may tinamaang circuiting, plain word. So, tatandaan nyo. Touch and does not touch. Right? Tama. Kasi yung double loop, common sense, ilan yung loop? Dalawa, kaya nga double, tangi, tatlong. May tinanong sa board, 3 beses tinanong. 2010, 11, 13, ay 12, 13. Anong tanong? Napakadali. May sumagot pa ng tangi. Anong tanong? Ilan ang legs ng tripod? That's not a joke. Tinanong talaga sa board 3 beses. Ilan ang legs ng tripod? May sumagot ba naman ng 2? Abnormal. Pag 2, bye. Tama? Bipod. Tingnan mo yung bicycle. 2 ang gulong. Pag 3, tricycle. Pag 4, motorella. Tama? Uy. Okay. Ano yung combination of pattern? Except plain arch. Accidental. Ano ang symbol ng plain word? W. Symbol ng central, C. Double, D. Accidental, hindi A. Kasi may plain arch. Hindi W, may plain word. Ano ang symbol? Bakit X? Bigla kayo ng gulat. Yan ang mahirap na sagot eh. Why? Diba? Yes or no? Yes sir! Why? No na lang. Ang examiner, mahilig na magtanong yan ng may yes or no. Lalo na sa criminal law and jurisprudence. Hello? Yan. Sige, last na to. 39 and 30. Kaya X kasi, X is the universal symbol. Lahat ng tao ay may X. Naniniwala kayo? Ano X? Ex-girlfriend? Hindi. X. Bakit? Ang babae, according to molecular science study, is composed of 46X and 46X chromosomes, while men has 46X and 46Y. So what is the chromosomes common both to male and female? X. Tama? So, sino ang nagbibigay ng magiging sex ng bata? Hindi babae, lalaki. Kasi lalaki ang may X and Y chromosomes. Naintindihan? Kaya kung gusto nyo magkaroon ng anak na lalaki, alam nyo kung anong technique? Alam nyo? Hindi. Share? Una, it should be done in a cold place. Malamig. Kasi mas active ang testes sa malamig na lugar. Second, hindi pa ako tapos. Dahan-dahan lang. Bikin. Patapusin niyo muna. Okay. So, una, malamig. Pangalawa,
You should do it at that period na yung wife mo ay fertile na fertile. Anong ibig sabihin? Madali siyang lalabasan ng eggs. Plus, ang babae, makapag-sex o hindi, kusa nagpo-produce ng eggs, ang ovary. So, alam ng babae, kailan siya very fertile. Madaling mag-lay ng egg, ang ovary. Pangatlo, dapat mas maganda kung maunang mag-come yung girl. Kasi mahaba yung kadaluyan fallopian tube. Kasi ang X-spermatozoa, malaki. Mabagal, pero mahaba ang buhay. Yung Y, may late lang. Mabilis siya, pero madali siyang mamatay. Kaya kung mauna ang guy bago ang girl, matagal bago umabot sa fallopian tube, mamamatay ang Y. X ang papasok. That becomes the baby girl. Anong tatandaan nyo? 2. 1. US public enemy number 1. 2. He uses acid. Naintindihan? Ano ginamit? Acido. Si Robert James Pitts, ano ang ginamit? Surgery. Synergery yung kanyang mga daliri. Okay? So, pareho silang tanga. Bakit mas tanga si Robert James Pitts? Dahil na-record yan sa newspaper, siya ang kriminal na walang fingerprint. Kaya kung may crime, walang fingerprint, siya ang suspect. Di tanga-tanga. Tama? Yes, si Robert James Pitts, ang dakilang tanga. Diba? Wala silang binatbat kay Michael B. Kasi kay Michael B, binuhusan ng what? Asido? Pinupok ng martilyo. Pinakain sa aso. Diba? Ano? Sinakpan mo ang puso ko. Number 13. A scientific study of prints of the soles of the feet. Okay. Gyroscopy. Podoscopy. Poroscopy. Regioscopy. And Egioscopy. Egioscopy. Okay. Pag sinabing footprint, ano yun? Podos o poros? Ang poros, pores. Bakit? Ayan o, yung O, gawin mo E. Pores. Nandun na sa pangalan eh. Tama? Poros. Pores. Hindi. Sandali. Yung podos. Foot. Anong Tagalog ng foot? Paa. Ayan o. Paa. Pag-thumbprint. Kamay. Ayan o. Kamay. Tama? Kamay. Paa. Gyros. Podos. Poros. Pores. Ridge. Study of ridges. Edge. The study of what? Side of the finger. Edge. Egioscopy. Tama? Podos, paa. Gyros, kamay. Poros, pores. Okay. Plus, dalawang part ng katawan ang kakaibang balat. Ano yun? Palad at talampakan. Palm, in Latin word, palmar. Sole, in Latin, plantar. Okay? Bakit? Yan ang bubalat na guhit. Guhit. Imagine niyo kung ang mukha natin, ganun din. Ano ka? Mukha kang ridges. Di ba? Ano yan? Mirabilia. O, di ba? Sige, dapat. Mukhang ridges. See? At hindi lang yan. Yan ang balat na walang buhok. Because according to anatomy, the skin is the largest organ of the body. But this organ contains a protruding element known as what? Hair. But there is a hair, no, there is a skin without hair. The palm of the hand and the soles of the feet. Meron pa. Lips. Bakit? May buhok ba yung lips ninyo? Ang pangitig niyan, pag nagtilibuan, ang buhok yan. May kamuga. Okay. Hello. Legs. Ano pa? Balat na walang buhok.
Bakit tumatawa kayo dyan? Ano namang iniisip nyo? Balat na walang buhok. Palad, talampakan, lips. Meron pa ba? Ano? Ano? Anong ulo? Ang daming buhok sa ulo. Sa baba, hindi balat yun, laman yun. Yung balat, ginupit na yung balat. Yung iba tinahi. Yung iba binupok. Yung iba naman, as is. Bihatak. Ano yun? Supot. May buhok yun. Yan. Ang wala, yung labia. Ano yung labia? Labia. Yung labia mayoria at labia. Naging nakilala ko na magaling. Alam niyo kung sino? Si Rene Sagisag. Naging lawyer yan ng mga Marcoses sa Amerika. You know what happened in the case? Nanalo ang Marcoses sa kaso. Dahil ginawa niya, lahat ng ebidensya ng prosecution, binanatan niya. Sabi ng prosecutor, Your Honor, we rest our case. We have no more evidence to present. So sabi ni judge, oh, defense lawyer, do you have any comment? Nothing, Your Honor. Are you going to present any evidence? And sabi ni Rene Sagisag, Your Honor, we are not going to present any single evidence because my worthy opponent did not produce the guilt of my client beyond reasonable doubt. We are submitting for the decision of the case on the basis of their evidence. You know what happened? Dismiss ang kaso. Bakit? Because no proof beyond reasonable doubt. Maintindihan po. O kaya pwede mo sabihin, Your Honor, with your permission, can we file a motion for demurrer to evidence? O sinabi, granted, file your motion. Then you file your motion for demurrer to evidence. What is that? A motion for the dismissal of the case on the ground of what? Insufficiency of evidence of the prosecution. Tama? Sa criminal procedure yan. Lumalabas yan sa board. Kaya ko sinisingit. Lahat plus ng mga sinisingit kong ibang subject, hindi ko sa siningit dahil trip ko lang. No, kasi may tanong na yan sa board. Anong tawag doon? Demurrer to evidence. Kailan pinafile? After the prosecution rests its case. Tama? Anyway, next. What type of a pattern possesses an angle? O di alam nyo na? Angle. Ayun o, angle. Atras. O ano sagot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Tented arch. 25. In order to become a loop, ilang ridge count? Don't answer 1. Kasi 1 is different from at least 1. Parang sa Rule 112 of the Rules of Criminal Procedure, kung tatanungin kayo, anong kaso ang subject ng preliminary investigation? Cases punishable by at least. Huwag mong tatanggalin yung at least. Mali ang sagot mo. At least 4 years, 2 months, and 1 day. Eto, para maging loop, ilan ang ridge count? At least 1. Unless, yung at least, nandun na sa question. You get the point? Naintindihan ko. Kung may at least sa question, your answer is 1. Pag walang at least, hanapin mo yung at least 1. Yun ang eksaktong sagot. Ito tinanong sa board, 2012, October. Ang tanong ay ganito, don't say more than 1. At least 1 means kahit papano may isa. So pag sumobra, good. At least sa Tagalog, kahit isa. So pag naging dalawa, much better. Hindi more than 1. Ibang more than 1 sa at least 1. Tama? Tama po. Salamat. Next. By the way, may tatanong ko niya, eto tinanong sa correction. Sa correction to. Okay lang ba? Magsisingit ako ng ibang singit. Ay singit. May ibang subject. What kind of a prisoner is a person sentenced to serve for 3 years and 1 day?
O, isipin niyo mabuti. Huwag kayong sasagot bigla. A. Municipal prisoner. B. Provincial prisoner. C. City prisoner. D. District prisoner. E. National prisoner. Ha? Anong sagot? A, B, C, D, E. Bakit ayaw niyo sumagot? Pag hindi kayo sumagot, wala nga kayong tama, wala din kayong mali. Hindi, mali kayo. Kasi wala kayong sagot. Okay? Ano? Municipal? Sino sagot na municipal? Sasampalin ko. Municipal. Wala. Province. Late na kami nakapag-breakfast ni Dean. Pero I was wake up as early as 5 o'clock in the morning. 5 o'clock, gising na ako. Nasanay na kasi yung aking body clock na 5, 5:30. Gising na. Bawal gumising ng alas 7. Okay, shall we start? Let's pray first before we start pala. Yeah. Para we ask for the Lord's blessings. Let us all stand and let's put ourselves in the holy presence of the Lord in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, we praise you and we glorify you. We exalted you for all the wonderful blessings that you have showered upon us. Indeed, Lord, we know that we are not worthy of your trust, neither of your existence. But despite of our human weaknesses, we knew that you will remain in your presence. And that's what we believe at this point, Lord, that you are with us, blessing, guiding, and directing our thoughts, our actions, and words towards doing what is right and avoiding what is evil. Lord, as we gathered here in this review hall, we humbly seek that may you send forth your holy angels and spirits, so that each one of us will be blessed with many blessings that we need, especially for the reviewers, that they may receive from you the blessings of your wisdom, knowledge, understanding, clarity of thoughts and comprehensions, so that each details of the things that we will be discussing today will all be inculcated in their minds, stored in their brain, and effectively be retrieved, especially on the day of the examinations, which will be on October 19, 20, and 21. We also, Lord, ask for forgiveness of sins that we have done. We knew that we have been sinners and we have done faults in our lives. And so we ask for forgiveness. May you allow us to correct what we have done wrong in the past and give us more courage and faith to always believe in you and to believe in ourselves that we can do things right and accomplish something in our life. If only that we will be humble enough to submit ourselves to you and allow you to be the center, to be in the center of our lives. We also ask for our families and friends, Lord, especially those who are in sickness, those who have been in some ailment or suffering from certain diseases, and those who are victims of armed conflict in other areas where we have brothers and sisters who might have been victims. May you be their guiding light and a shield to whatever untoward incidents that might happen. We also ask that may you crown the efforts of these reviewees with success, especially on the day of the examinations. May you be their guiding light, and in times that they might have been confused, please direct their mind, enlighten their mind. In times that they might have been discouraged, please give them courage. And in times that they might have been in doubt, please give them perseverance and determinations that they can fulfill their ambitions in life. Remove all doubts and hindrances in their ways towards becoming a true professional. And towards the end of the day, Lord, whatever achievements we will be receiving from you and whatever accomplishments that we have in life, we will be your humble servant to be of service to other people as a way of payback for all the wonderful blessings that you have given us. This all we ask, Lord, in Jesus' name, and through the powerful intervention of the Blessed Virgin Mother. Amen.
In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Good morning. Good morning. Okay, so much better. Okay, so mas magaan yung pakiramdam ko ngayon kasi medyo nakatulog ako ng maayos. Maga ako nakatulog, alas 10:30 na yata, alas 11. Maga na yun. Kasi pag nasa bahay ako, nakakatulog ako alas 12, alauna na rin. Dahil yung bunso ko, makulit, gusto harutan muna sa kama bago matulog. Okay na ba? Okay, so we will be continuing our discussions on ballistics, then QD, polygraphy, and critical med. No? So I know that I will be in a hurry. Portable. Paano yung mortal? Hindi yan handheld at hindi yan portable. So ibig ko sabihin, pwede ka nang bumili ng ganyan. Lagay mo sa harapan ng bahay nyo. Illegal possession. Bakit hindi yan firearm according to the law? Diba? Okay, hayaan nyo na. Ayun yung nakalagay sa definition. Okay. By the way, tinanong sa board, the barrel of a firearm is a blank. Ano sagot? A complete firearm. Or considered as a firearm. So kung ikaw yung police officer patrolling at night shift, you saw a suspicious guy standing in front of a bank, commercial bank. Bakit? Because the look is suspicious. The looks is suspicious. So, ang ginawa, in-approach mo siya, Mister, what are you doing here at this late night? It's 11 o'clock in the evening. And sabi niya, I'm just waiting for a war. Anong war? Prostitute. Okay? So, sabi mo, hindi dito ang pick-upan, banda dun. Diba? But, anyway, can I inspect what is in your bag? Kasi may dala siya, bag pa. Medyo suspicious talaga ang dating niya. Dahil mukha pa lang, suspicious na. So, ang sabi mo, can I see what's inside the bag? Binuksan niya. Okay? Pagbukas niya, dinukot mo. Pagdukot mo, mapa ng Cagayan de Oro. Diba? Dukot ka ulit. Flashlight. Sandali. Hindi ba may Dora to, ha? Okay. Dora the Explorer. Dukot ka ulit. Pag dukot mo, tubo. Sinilip mo. Of 6 Lancian groups. Left hand twist. The width of the groove is twice the width of the land. This is a Colt 45 pistol barrel. Okay? Hello. So, kung ikaw yung police officer, are you going to arrest the person? Yes or no? No. Anong yes? Anong kaso? Oy, tanungin mo muna, meron ka bang lisensya? Meron ka bang permit? Illegal possession is not mala in se. It is mala prohibita. Tama mali. Anong pinagkaiba? Mala in se, bad in itself. Prohibita, it is not bad, but there is a law prohibiting it. Right? Tanungin mo, may lisensya, may permit, kompleto sa papel, may kaso wala, arestuin mo. That's a lawful arrest. Violation of Article 7269. Tama? Crimes against personal liberty and security. Title 9. Tama? Okay. So, unless there is a gun ban. Wala mong sinabing gun ban eh. Pag may dadaldag yun, ha? Hindi. Totoo yun. Pagkakaso ay pag ang subject ay criminal law, huwag kayong magdadagdag ng facts. Kung ano lang yung nasa questionnaire, yun lang ang intindi mo. Dahil the moment na nag-isip ka, paano kung gun ban? May nakalagay ba doon gun ban? Wala. Pag sinabi, paano kung gun ban? Sigurado yun. Ang sasagot mo, mali. Dahil nagdadagdag ka na ng facts na wala naman sa facts of the case. Di ba alam? Halimbawa, a man killed a child less than 3 days old.
What is the crime committed? Infanticide. What is the penalty? Oh, don't say reclusion perpetua. It depends. Bakit it depends? Dahil kung ang pumatay yung tatay o nanay niya, the penalty is penalty under the parricide. Pero kung pumatay ibang tao, the penalty for murder will be imposed. So see, iba yung tanong kung ano yung crime, iba ang tanong kung ano yung penalty. Kaya kung tanong lang, what is the crime committed? Sagutin mo lang, what is the crime? Nakukuha niyo yung sabihin? Oh, you look at the provision of Article 255. Ganyan ang nakalagay doon. Once the killing involves infanticide, the penalty depends on who is the killer. If the killer is the father or the child, it's infanticide, but the penalty for parricide will be imposed. And if the killer has no relation to the child, the crime is still infanticide because the child is less than 3 days old. But the penalty for murder will be imposed under Article 248, not Article 246. Tama po. Yun yun. Next slide. Okay. Let's go back here. Malinaw po ba yung pinag-usapan natin? Okay? So, machine gun. Sa machine gun, ano yung susunod? Shoulder, arm. Ano pa? Hand, gun. Oh. Pag sinabing machine gun, one word. Automatic. Pag sinabi ko automatic, 2 words. Continuous firing. Continuous firing. Tama. Okay. Anong pinagkaiba ng machine gun sa submachine gun? Ang submachine gun, also known as this gun, is something that is what? Smaller and lighter than what? Than machine gun. And it can even use a firearm ammunition for what? For hand guns, such as 9mm Ingrams. Tama. Shoulder arm, dalawang klase yan. Pwedeng smooth bore, pwedeng rifle bore. Pag smooth bore, dalawa rin yun. Musket at saka shotgun. Pag rifle bore, dalawa rin yun. May rifle, may carbine. At pag sinabi kong musket, tatlo yun. Pwedeng matchlock, pwedeng flintlock, pwedeng wheellock. At pag sinabi ko namang shotgun, according to barrel construction, tatlo rin yun. May cylinder type, may choke type, at may paradox type. Tama? Okay. Pag sinabi ko ng handgun, dalawa rin yan. May pistol at revolver. Tama. Pag sinabi kong revolver, pwedeng single action, pwedeng double action. Although meron pang ibang klase, may break type, may swing type, meron twist type, etc. etc. Okay? Hi. Bakit maganda yung may outline ka? Para pa tingnan sa board. A smooth bore military weapon. Smooth bore. Ito ang pagpipilihan mo. Kung may carbine at rifle, automatic eliminate. Tama. A type of a firearm designed to propel a single lead ball through a rifled barrel. Dito yun. With a barrel length of less than 22. Ano sagot? Carbine. Kasi less than 22 inches. Barrel. Tama. Kung sinabi ko, a type of a handgun that successively places cartridges into position for firing through a rotating cylinder. Ano sagot? Revolver. Kung sabi ko, ancient, military, smoothbore, muzzle loading weapon. Anong sagot? Musket. Tama? Kung sabi ko, a smoothbore shoulder weapon
designed to propel a number of lead pellets. Lead pellets in one charge. Ano ang sagot? Shotgun. Right? Ito ang tanong ko. What type of a firearm or shotgun has an equal bore? That is what? Cylinder. Reducing bore. Paliit ng paliit ang bore diameter. Choke type. With riflings a few inches from the muzzle point. Paradox. Things kasi medyo malayo yung airport dito. No, it's about, I think, 45 hours travel pa yata yun, or 40 minutes rather, travel. So, pagka mga hanggang 3:15 or 3:20, siguro, I will be cutting our discussions. Kasi ayaw pa naman maiwan ng aeroplano. Wala akong wings to fly. Okay? Unless you can give me wings to fly and catch you if you fall. Sa kanta yun. Kaya na po. Ayan. Naubusan na ako ng damit na isusuot, kaya nag-polo shirt na lang ako. Yung polo na dala ko, naubos na dun sa sa CEO at saka sa butuan. Kaya naka-casual wear ako. Okay lang naman, di ba? Anyway, review naman ito. Hindi naman ito regular class na kailangan naka-very formula tayo. Tama ba? Tapos na tayo sa 14. We are on 15 na ba? Tama? 14 was the last item that we have answered yesterday or kagabi. Mukhang kompleto naman kayo. Siguro, may extension pa dito sa kaliwa. Ganda ng forma ninyo, dapat para kayong board of directors. Kulang ng isa kasi kailangan sa incorporation at least about 5 or more board of trustees or board of directors under the corporation code. Sino yung chairman sa inyo at sino? Okay, pasensya na, talagang ganyan ako. Mapagpansin ako sa mga bagay na nasa paligid ko. Very observant person ako. Habang nagtuturo ko, in-observant ko yung behavior niyo. Hello? Siguro na lang, instinct lang po sa akin yun. Being a professor for a long time, although it's not my ambition to be a professor. Hindi talaga. I never dream of becoming a professor. Parang calling lang talaga sa akin ito. No, I didn't ask to be a professor, to be a dean, or whatever. Wala lang. Grip ko lang yung, sabi ko, enjoy ko lang yung buhay ko. Ganun lang. Sabi ko nga, ang buhay hindi naman payamanan, tsaka pahabaan, masarapan. Di ba? Maraming mayaman, pero hindi masarap ang buhay nila. Hello? Again, the type of a firearm class yung iba, siguro sa ballistics, medyo ipapaster ka natin ng konti. Ha? Kasi alam ko naman, ang ballistics hindi masyadong problema niyan sa inyo. Ang medyo mas kailangan ko ipaliwanag yata sa inyo, yung legal medicine. Tama mali. Tama. So, medyo ipapaster natin itong ballistics. Ewan ko ba, sa tagal ko nagtuturo, alam ko kung anong weaknesses ng estudyante. Kaya kung ako mag-i-examiner, delikado ang mag-i-exam. Alam ko yung tanong na medyo, ito, sigurado ko, maraming mapapahamak sa tanong na ito. Kaya hindi ko pa pinangarap examiner. Okay? Pero sabi ng estudyante kong lawyer na, Sir, mag-abogado ka na kasi para yumaman ka na. Sabi ko naman hindi ko naman yung yaman kung wala naman ako investment on my life after death. Diba? Okay, number 1, a type of a firearm in which the mechanism is so arranged that it is capable of what? Ano yung keyword? Continuous firing. So class, pag sinabing continuous firing, ano po yun? Automatic. And what firearm is usually designed to be fired automatically? Now, you look at the choices. A, B, and C are all correct. Tama. Yes, kaya lang we know that the submachine gun and the grease guns are what we call subdivision of machine gun.
So what is the best answer? Machine gun. Okay, letter A. Ano pinagkaiba? Machine gun is bigger in sizes than what? Submachine gun. So definitely, submachine gun is portable. It is hand carry. Ang machine gun, pwede rin namang i-hand carry kung ikaw si Rambo. Tama? Si Rambo, si Sylvester Stallone. Kasi kung ikaw si Palito, Rambo to yun. No? Tama? Mahirap yun. Bibibitin mo yung machine gun, yung caliber .76, ay sus mag-Yusef. Malamang, kada bit-bit mo nun, wala nang tayuan, no? Sobrang bigat. Number 16. A type of a firearm designed to propel a projectile with compressed air or a strong spring. Anong sagot? Air rifle. Letter A. Now, I told you last time, is an air rifle considered a firearm? The general rule is yes. But there is an exemption pursuant to Section 877, which is except those of such caliber that it is too small and those who have such limited range of firing that they can only serve the purpose of being what? A toy gun. In short, laruan lang. So there are the exemptions. But the general rule, air rifles are considered a firearm. Okay? But aside from, by the way, class, barrel, is there any other parts of the gun that is also considered a firearm? O yung barrel lang? Kaya nga, is it only the barrel that is considered a complete firearm? No. Under the Republic Act 10,591, which is the Comprehensive Firearm Code class, they added new two parts, which is the frame and the receiver. So now, there are three important parts of the gun. The barrel, the frame, and the receiver. Kaya lang, ang tanong lang dyan, updated kaya yung tanong? Kasi minsan, may tanong na hindi updated. Tulad halimbawa sa traffic, there was a question, there is, what is the validity of the so-called student permit? Or student, permit. Now, it's already 1 year. Before, it's only 6 months. So, wala yung 1 year sa choices. So, ibig sabihin, yung tanong, old question. Hindi niya pa napalitan. Kaya dapat, meron kayong tinatawag na judgment or wise discretion na tinatawag sa juvenile as a criminal justice system. Diba? Discretion. The wise use of one's own judgment or the ability to make decision despite of the absence of order from superior. Right? Hello? Ano yan? Tingnan mo yung choices. Alam mo, 1 year. Wala naman 1 year sa choices. Huwag mo ipagpilitan yung gusto mo. No? Hindi pwede punta mo yung proctor. Ma'am, wala po yung tamang sagot. Dapat ang sagot dito, 1 year. According to the new provision of the LTO. O, diba? Sabi sa'yo ng proctor, pakialam ko. Proctor lang ako. Wala akong alam dyan. O, diba? Dinasopla ka ngayon. Ano? Panis. Diba? Hello? Anong gagawin mo? Mama. Bakit? Wala siyang alam dun eh. Hindi naman siya examiner. Tama. So, nasagot mo dun. Di yung 6 months, ibig sabihin, yung tanong ay luma. So, yung sagot mo, hindi pwedeng bago. Dapat yung luma din. Okay? Paano kung may 1 year na? Ibig sabihin, binago na ng examiner. Kasi yung dati, 5 months, 6 months, 7 and 8 ang choices. Kabisado ko pa hanggang ngayon. Hello? So, kung magkakaroon ng 1 year doon, ibig sabihin, binago na nung examiner. Pero kung walang 1 year doon, ang isasagot nyo, 6 months. Okay? Okay. And within how many months, pwede nang i-apply yung student permit? No. 1 month kung non-professional license. Kasi dalawa yun, di ba? May professional at merong non-professional. So, if it is only for non- or sub-professional type, within 1 month lang, pwede mo na, 1 month ulit, 1 month, pwede mo nang i-apply siya. Pero kung for professional license, how many months? 6 months before you can
apply your student permit to no professional driving license. Yan. Ako wala pa akong license. Kasi mukha ko pa lang, license na sa Metro Manila. Anong license na? Pag may simita sa aking police doon or HPG o kaya MMD, nagtisempo mga estudyante ko rin. Kaya hindi na tinatanong kung may lisensya ko. Kaya malakas ang loob ko mag-drive. Di ba? I just learned last month lang, tinuruan lang ako ng driver ko ng 2 hours. The other day, nagulat siya, nilabas ko yung kotse. Okay, pakialam mo, ako may-ari, di ikaw. Di ba? Ganun ako kasakay. Tapos pumunta kami ng airport, sabi ko, mukha ka pang groggy. Sinundo ko siya sa bahay nila kasi wala pa usapan namin, 2 o'clock. Sunduin ko na kaya. So, di ba, kakaiba akong boss eh. Pagdating doon, sabi ng mga kakaiba, ibang klase ka, Jun ah, bakit yung boss mo sumusundo sa'yo? So, pagbukas na nakakangiti siya. Sir, ako magdadrive, hindi, upo ka dyan, mukha ka pang groggy. Kasi birthday nung anak niya ng isang gabi. So, may overnight party sa bahay. Sabi ko, dyan ka ako magdadrive. Sabi niya, sige, office tayo. Okay ka ah. Anong office? Ikaw nandyan eh, di ko driver. Ako, boss. Okay ka rin ah. Bukas, wala ka ng trabaho. Hindi naman, kasi parang tatay-tatayan ko yung driver ko. Yeah, yung asawa niya, kasambahay namin, katulong namin sa bahay. So siya, driver namin. Yung youngest niyang anak, scholar ko sa high school. Ako nagpapaaral. Bakit niya tayo makatingin ko? Hindi na ako nag-a-adapt. Parang gusto niya mag-bound po nito. So, kaya tambo kami. I was expecting mga 1 hour maybe, o kaya 2 hours. Pagdating namin ng airport ko, alam, 3:45 pa lang. Yung flight ko pala, 7 o'clock pa. Ang aga. Sabi ng driver ko, paano hindi bibilis eh? 100 yung tinakbo mo. 100 km per hour. Yung takbo ng kotse. Sabi ko, luwag kasi ng EDSA. Walang sasabi ang iba, konti lang. O di, inarurot ko. Ang sarap mag-drive pala pag maluwag. Okay. Pero maliban sa, depende sa dinadrive. Kasi may mga ibang drive, kailangan mas maganda. Sige, kasi pag maluwag, ay, it doesn't feel right. The type of a firearm which propels a number of lead pellets. Anong keyword? A number of lead pellets. Anong barel ang naglalaman ng sandamakmak na bulitas? Yan. Bakit natawa na naman kayo? Di ba bulitas ang tawag doon sa Tagalog? Pellets. Oh, in other terms, shots. In Tagalog, bulitas. Ano yun? Shotgun. No? Yung nagtatalsik ng bulitas, hindi yung nagkakabit ng bulitas. Di ba yun? Kasi iba naglalagay ng bulitas paikot. Para daw pag nagising, mukhang cobra. Now, yesterday night, may lumapit, may nagtanong ng clarificatory questions between what? Rifle and carbine. Pag sinabi kong less than 22 inches, I'm referring to the length of the barrel. Usually, class, under the general classification, lahat ng shoulder weapon na may lance and grooves, ano ang general term? Rifle. So, ibig sabihin, ang carbine is only one kind of what? Rifle. Because it contains lance and grooves. Kaya nga tinawag na rifle kasi meron siyang rifling. It has lance and grooves, or the helical groove inside the bore of the barrel, responsible for the twist of the bullet either to the left or to the right. Tama? Yes. So, the question is, ano yung 22 inches? That is the length of the barrel. Kasi if you notice, mas maigsi ang barrel ng carbine. Kasi karamihan sa carbine, partly wood and partly metal. Yan ang trademark ng carbine. Kahoy, yung kanyang pinaka-handle or stock. Then the remaining were what? Metal. Kaya usually, ang barrel length niya, mas maigsi kaysa sa rifle. Kaya ang tawag sa carbine ay short barrel
rifle. At yan ang pinaka-popular noong unang panahon sa mga kabalyero. Ano yun? Yung mga nangangabayo. Kasi mas astig tingnan, nakahawak sila ng carbine. Mahirap naman pag rifle. Kasi masyadong mahaba. Okay? Kaya pag tinanong, anong commonly used sa mga cavalry, that is carbine. Pero syempre, ang pinakamaganda is revolver. Bakit revolver? Kasi kung double action revolver yan, paghugot mo, putok, hindi mo kailangang kasa. Eh ang 45, ikakasa mo pa. Diba? E paano pag ginawa mo? Sumablay. Diba? Kasi no, time purse, ano yan? Baril-baril. Meron ka time out. Walang time out sa real actions. Diba? Kaya pag nasa kayo sa field, dapat ang bala nyo ay kailangan siguraduhin yung bago. Pag lumipas na mga 3 years, tama? Okay. By the way, ano na una? Pistol, revolver. Ano na una? Pistol, revolver. Kayo naman eh. Sabi, pistol, revolver. Ano ba unang bilanggit? Yung pistol. Pwede pistol na una. Pag revolver. Uy. Sandali. Walang joke yun. I am serious. Okay? Plus, according to the ancient story of handguns, diba? According to the book of Gunter and Gunter, lahat ng handguns, isa lang ang tawag dati. Ano yun? Pistol. And there are 3 kinds of pistol. Single shot pistol, repeating arms pistol, and pistol with rotating cylinder. Now separated and called revolver. In short, ano revolver? The prodigal son. Ano prodigal son? Iti lumayo. Diba? Dati kasama siya sa pistol. All handguns are generally called as what? Pistol. Okay? Yan yung pinaka-smallest pistol. Calibre. Yeah, the smallest pistol. Calibre. Okay? Okay. Pero plus, according to Republic Act 8294, Republic Act 8294, ito yun. There are 2 kinds of firearm. Nagkaroon ng tinatawag na high power gun and low power gun. Sino ang may pakana? Si Ramon Revilla Senior. Bakit? Dahil kay Robin Hood Padilla. Yes. Napag-usapan lang, ha? Wala kong sinisira ng tao. Si Robin Hood Padilla, magiging kayo makatingin. Yun tuloy niyang pangalan. Nag-estudyante ko siya. Robin Hood Padilla ay nakasuhan ng PD 1866. And he was found guilty. Plus, napakadaling maging guilty dyan kasi illegal possession yan eh. You don't have to prove that there is what? Intent or malice. Because malice is an element of mala prohibita. What you have to prove is only the what? The fact that he possessed the property or the firearms. Ang tawag doon, there is animus possidendi. Animus possidendi. Intent to possess. Okay? Okay. Hello. Ang kapit ng ulo ko. Puro whiteboard marker ni natin. Okay. Ginawa ito ni Ramon Revilla para kay Robin Hood Padilla. Kasi sa 1866, walang distinction ng penalty, whether low power gun or high power gun. Isa lang ang penalty for illegal possession. Unless gumawa ka ng krimen gamit ang unlicensed firearm. Ang tawag doon ay qualified illegal possession of firearm. Saglit lang. Sa 1866 yun. Pero ito, pinanggal ang qualified illegal possession of firearm. So wala nang kaso ngayon ng qualified illegal possession.
According to 8294, kapag gumawa ka na pumatay ka ng tao, yung baril walang lisensya, anong kaso? Anong kaso? Walang complex crime. Because illegal possession is special law. Murder or homicide is revised penal code. So if you did the crime with qualifying aggravating circumstances, your crime is murder. But you should state in the body of the complaint that the killing was done with the use of unlicensed firearm. So that will be an additional aggravating circumstances. Naintindihan ko. So wala nang qualified illegal possession of firearm. Dati, meron. Gets? Pero sir, paano kung hindi na-ilagay ng pulis, ng investigador, na yung pagpatay ay ginamitan ng unlicensed firearm? Mababaliwala. So bakit mababaliwala? Remember, in criminal law, in criminal procedure, once you make a complaint, you should specify all the existing aggravating and mitigating circumstances. Because as a rule, any aggravating that is not stated in the complaint cannot be used against the accused. Bakit? It will violate the provision of the Hornbook doctrine that no one can be convicted for a crime that is not actually charged in the complaint. Okay? Ano daw yun? Hornbook doctrine. Libro na may sungay. Hornbook. Tama? Okay. So, oh, may gulay. Nagahaba-haba nire. Okay. So kapag ang baril ay may 9mm caliber and below, ano ang tawag dyan? Low power gun. Above that is high power. But there are two exemptions. The caliber .22 and caliber .357 Magnum. Though their caliber is 9mm below, they are classified as high power gun because of what? Their velocity and power due to additional what? Gun powder due to an expanded shell or case. By the way, saan galing ang Magnum? Sa England. Sa England. Katulad yung commercial? Magnum? Sa England yun, di ba? Okay. At bakit hindi joke yun? Totoo yun. Galing sa England ang Magnum. Okay? Ano ngayon ang epekto? Kapag ang nakuha sa imo ay high power gun baga, ang penalty ay mas mataas. Pag low power gun, ang penalty ay prison correctional lang. Pero pag high power, umaabot ng prison mayor. At kung titignan mo ang ating batas ng PD 968, the Adult Probation Law, as amended by RA 1990, ang prison mayor is disqualified for probation. Pero ang prison correctional is qualified for probation. Dahil ang probation is not applicable as a general rule for crimes punishable by more than 6 years. And prison correctional is only up to 6 years. Mayor is what? 6 years and 1 day to 12 years. Tama po? Sige, tuloy natin ito. Ito ang firearm propels a projectile with more than 1 inch diameter. Ano ang sagot? Artillery. Ay, ano oras na? Mag-alas 9 na pala. Okay. Ano? Putulin na natin. Can we start tomorrow at 8 or 7:30? 7:30? Okay lang? 8 or 7:30? 7:30. Para at least mahabol ko itong ballistics bago tayo mag-QD, polygraphy, and legal medicine. Okay lang ba? Kasi masyado nang late. Baka hindi na rin na-absorb ng utang nyo because your brain is already tired. That's why others are already quiet because their brain said, all circuits are busy now.
Hello? Okay, so I'll be seeing you tomorrow morning, when you wake up. Evidence, because A, B, C, A, C, and D are what? Principles of fingerprint identification. Right? Right? Hello? Ayan, napagod na siguro yung iba ayaw na salita. Maganda. First time nyo? Hindi. Okay. Which of the following personal characteristics is not, ano yung tricky word? Not easy to change. A, hair. Napakadaling. May biluka, mayroong shaver. Diba? Dress, maraming ukay. Ukay. Tama? Body ornamentation, letter D. Madaling tanggalin ang paraper. Nalya, hikaw, kwentas. Ano ang sagot? Letter C. Ano yan? Speech. Diba? Speech baga. Yan. Pag pumunta ka ng Batangas at may nakita kang blonde hair, ang sabi sa'yo, alam how are you? O, diba? Ang sagot isa, well, I'm fine. O, hindi yun mga kano. Yun ay mga great pretender. Bakit? Nagpa-blonde ng buhok pa. Tapos may contact lens, kulay green. O, diba? Yung pala, batang genyo. Bakit? Yung punto. Diyan kilala ang Pilipinas, Luzon hanggang Mindanao. Iba-iba ang punto. Sa Quezon, Tagalog, pero may punto rin. Nakain ka na. Hindi pa. Bakit? Hindi ako nagpapakain. Di ba ganun? Nakain ka na. Bakit? Kinakain bago? Hindi ang ibig sabihin kumain ka na. O, yun ang tamang tanong. Kaya lang sa kanila kasi yun ang word. Tama? Nagulat nga ako isang estudyante sabi sa akin, Sir, pwede ka namin akitin. Bakit mo ko akitin? Nasyak ako eh. Aakitin na nila ako. Ayun pala sa kanila yung aakitin, aayain. Eh sa Tagalog, iba yung aakitin. Parang seduction yun. Diba? Nasyak ako kasi puro lang nila, aakitin na nila ako. Sa music. So, speech, kasi class tayo, kahit gano'n kayo kahusay mag-English o whatever, may lumalabas pa rin punto. Tama? Yes. Ang mga Cebuano, ang gagaling mag-English, pero pag Tagalogin mo, lumalabas yung accent. Kaya ayaw ng mga Cebuano ng Pilipino na word. Ang gusto nila, English. Tama, mali. Dahil pa nag-English sila, very fluent ang dating. Kasi parang bagay na bagay sa kanilang accent ng English. Pag pinag-Tagalog mo, ay naku, hindi na makaintindihan minsan. Sabi ng isang babae, sabi ng isang lalaki kay Joey, sabi ng Joey sa babae, ibibig. Ba yun? Sabi niya, wow, beautiful body. How do you maintain that? Sabi niya, it's so simple. I just have some set-up. Anong set-up? Yung ganun baga. Oh, sit up. Oh, that's what I meant. Set up. Di ba? Ayan. At least ganun lang ang dating. Set up. Eh, mas matindi yung isa. Nagtrabaho sa Makati. Ang sabi ng boss, oh, what happened with our transaction with ABC company? Sabi niya, sir, they could hardly make decisions. Why? Nagsisikantot sila, sir. Ano? Nagsisikantot sila, sir. Ano nagsisikantot? Nagdadalawang isip, sir. Nagsisecond thought. Oh, that's what I mean. Okay. Eh, tama naman yung sinabi ko, di ba? Nagsisikantot. Nagdadalawang isip. Oh, see? Ano ba kayo? Nagsisecond thought. Oh, di ba? Okay. Considered to be one of the most infallible means of identification. Ano ang pinaka-positibong paraan ng pag-identify? A or B? A or B? Sino may sabing B? Sino may sabing A? Last, look. Sige, baba nyo na. Hindi pwedeng maging A. Wala kayo napansin sa title niya. DNA fingerprinting. Which means it is only a branch of fingerprinting. Nakuman niyo yung sabihin? Kahit hindi ko alam ang halimbawa ang DNA, look at the title. DNA fingerprinting. Bakit tinawag na fingerprinting? Kasi mas conclusive
ang fingerprint kesa sa DNA. Why? Because no two persons ever had the same fingerprint according to Francis Galton. Personal, this is me or mine and not of others. Personal. So what is personal identification? A process of identifying a person through some characteristics that belongs only to him and may not be found in other person. That is personal identification. And what is the most conclusive identification? Ano ang Ano yung laptop? Joke yun. Sige, dito na lang ako. Kita naman niyo ako, di ba? Ay. Yeah. Okay lang, walang problema. Kasi pag nilapit naman, liliit. Ayaw niyo na maliit, di ba? Kahit na sino gusto malaki. Kasi pag maliit, it doesn't felt like. Kaya ba, pag sweldo nyo maliit, mararamdaman mo? Di ba hindi? So, mas maganda yung malaki-laki ang sweldo para nararamdaman mo, makapal-kapal to. Bakit? Puro calling card. Okay, personal. First question. A system of identification which was used earlier in the science of fingerprint, which is done by measuring the various bony structure of the human body, which was developed by Alphonse Bertillon. A. Portrait part. B. Anthropometry. C. Odontology. Odontology ba yun? Ay, hindi. Tattoo. And D. Photography. Okay, ano yung unang sets of keywords? Scientific method. Tama? Ay, system of identification, sorry. Ano yung pangalawa? Done by measuring the various bony structure. Yan. Ang portrait part ba ay buto? Hindi. Ang portrait part ay pag-describe ng mukha ng suspect. Hindi buto ang dinidescribe. Mahirap i-describe yun. Nasa loob yun. Tama. Ang tattoo ba ay sa buto? Ay masakit yan. Walang nagpapatato sa buto. Meron sa buto. Ay bakit? Magkakaroon naman yun. Buto. Buto. Bakit kaya ba tinawag na buto yun? Kasi dapat pag-igas, tigas ng buto. Ayan. Photography. Oo, hindi rin buto ang nilitutuhan. Yung buto, pwede. No, October 1, galing ako na butuan. Sabi ko, butuan. Kasi pag butuan, parang taniman ng buto. Okay. Asakit ka na pa ako. Okay. Note. Portrait part, tattoo, and photography did not serve the purpose of identification using what? Bone measurement. So alam niyo na, sagot. Kasi may explanation sa baba. Ganyan ang ginawa kong notes. Kada tanong, may explanation sa baba. Hello? Ayaw niyo? Pagka ayaw niyo, tatanggalin ko lahat ng explanation. Okay? So, game. Ano ba yung anthropometry? Anthro, men. Yung phometry is something to do with what? Ano yung last word? Metry, which means system of measurement. Kasi kung meter, it is an instrument that is used for measuring. Metry, measuring system. Meter, instrument for measuring. You get the point? Kaya pag may title na spectrophotometry, that is a system of measuring light spectrum. Tama? Yung spectrophotometer o the instrument
used for measuring the intensity of what? Light spectrum. Nag-gets ninyo? Okay. Tapos kung alam niyo yung mga sinasabi ko, ka nang may dictionary sa iyong isip. Okay? Yeah. Ano sagot? Anthropometry. Sino ang father ng personal identification? Si Alphonse Bertillon. At sino ang father ng mugshot photography? Siya rin. Dahil siya rin ang unang gumamit ng photography in the works of police officers. Siya yung unang police na gumamit ng photography in the field of law enforcement. Saan niya ginamit ang photography? Sa personal identification. Kaya siya ang tinawag na father of personal or criminal identification. He is an English man from England, not from America. Okay? Now, anong ginagawa ni Bertillon? Sinusukat niya yung mga mahaba na may buto. Hindi kasama yung mahaba na walang buto. Maintindihan, kasi meron mahaba, gifted child. Because according to the United Nations research, the average is 4 to 5. Nang alin? Pilipino. Pag Western, medyo extra long. No? Pag nigger, super long. Parang super stick. Yan. Hello. Nabasa ko lang yun sa internet. Minsan wala akong magawa eh. Okay? We go to number 2. It is the distance. Ano sagot sa 1? Letter B. Anthropometry. That's first scientific method of identification. Now, by the way, class, may tinanong si Berton yun may sinabi siya, ilang taon bago ang buto ay hindi na magbago. It becomes almost permanent after 20 years. Kaya kadalasan, pag tumungtong kayo ng 25 or 20-something pataas, 25, stop ang inyong pagtangkad. Kaya kung ikaw ay 25 na ngayon at ikaw ay 5 clock, magpaampung ka na sa tribo. Bakit? Waiver program. Tama? Yes. Huwag mo nang hintayin yung pagpasa mo sa kakalang magpapaampun. Magpaampun ka na habang maaga para timing yung pagpasa mo sa board. Pag open ang recruitment, apply ka. May credential ka. Ganon ang tinatawag na preparation. Hindi yung kung kailan may recruitment sa kakalang mag-aasikaso ng requirements mo. Right? Okay. Gano'ng kalayo para ma-identify ang tao sa maliwanag na sikat ng araw kung ito ay almost a stranger? 100. Hindi. Yan yung never seen even once. Yung 10 to 13, anong light yon? Starlight. Ano yung 16 to 17? Moonlight. Although actually wala namang moonlight. Yes, because the moon is not the one that gives the light. It is the sun at the back of the moon. But due to the process of diffraction of light, or light falls around the moon, it gives a glowing effect during nighttime. Okay? So sagot? Malamang yung B. Bakit yun na lang ang natira? Okay? O ito yung explanation. Tama? Okay. Ang sipag nila ng sulat. Tama yan. Kasi when you write, you are using the other part of your brain. The right brain. The so-called, the most neglected brain among intelligent individual. Kasi pag nag-iisip ka, it's more of the left brain. But when you do manual work, it is more of the right brain. Kaya sa mga intelligent people, the right brain is the so-called neglected brain. Okay? That's according to Promil. Number 3. It is the basic principles involved in personal identification which states that the greater the number of similarity or differences, the greater the probability for the identity or non-identity to be conclusive. Tama ba? Yes. Shortcut natin. Mas maraming characteristics, mas
paniwala o konklusibo. Ano ang may kinalaman sa paramihan? Common sense. Individuality, isahan. Permanency, hindi nagbabago. Kung meron man daw 1:64 billion. Pero plus, may dalawang taong pareho ng DNA. Identical twin. Naintindihan ko. So, what is the most positive? Personal, fingerprint identification. Pero kung ang tanong, what is the most indispensable science? The answer is DNA. Bakit indispensable? Sandali. Ano mang ibig sabihin ng indispensable? Hello? Ba? Hey, ito mga ito. Hoy, hindi kayo akusado. Don't invoke the right to remain silent. Ano yung indispensable? O, sige. Dispensable. Ano yung sabihin nun? Pwede mong itapon. Diba? Pwede mong walain. Dispensable. Eh, yung indispensable, hindi mo pwedeng walain. Hindi mo pwedeng tanggalin sa sistema. Dahil ito'y napaka-importante. Yun ang ibig sabihin ng indispensable. Napaka-importante. Hindi siya dapat mawala. Indispensable. So, pag pwedeng mawala, dispensable. Pag indispensable, hindi. Bakit? Ano yung Hindi. Pwede. O, diba? Nakikita, visible. Lagay mo ng invisible. Hindi nakikita. Tama, mali? Tama. Pwedeng hatiin, divisible. Lagay mo ng hindi pwedeng hatiin. Indivisible. So, ano yung hindi? Right? Right. Yes. Yes. Person's identification can be done either by comparison or by, nasagot na natin yan, exclusion or elimination. Letter A. Let's go to number 7. The system of identification which is best used in case of burned body. Pwede ba ang fingerprint? Sunog unless hindi totally burned. Odontology, pwede. The denture. Skeletal, pwede. Pero mas malabo yan. Kasi hindi mo basta-basta makikilala ang tao sa buto. Pero pwede mo i-differentiate ang babae sa lalaki based on the long and big bones such as the skull, the sternum, the pelvis, the humerus, the radial, and the ulna bone, the so-called femur, and the tibia and the fibula. Okay, those are the bones that can be used to distinguish men from women. Photography! Ay, hindi. Sunog na eh. Pero kasalan niyo ba na gamit ang photography? Pinag-combine ng photography at saka anthropology, skeletal. Paano yun? Sa ozone tragedy, yung namatay sa mga sadisco na nasunog, anong ginawa doon? Yung nakuwang skull at yung nawawalang tao, hiningan nila ng litrato, in-enlarge nila sa screen. Tapos ginamitan ng superimposing light, yung skull. Doon na-identify yung ibang remains sa sa ozone tragedy. Kasi yun naman, kaya gano'n, nagamit nila kasi somehow, alam ng mga kamag-anak kung sino yung pumunta ron. Eh, paano kung hindi mo alam na pumunta rin yung kayo ng kamag-anak mo? Mahirap mag-identify. Okay? So, anong sagot? Odontology. The denture. Plus, kapag ang tao ay namatay, ang pinakamatagal ma-decompose ay ang pinakamatibay ang ngipin. Dahil yan ay maliban sa calcium and fluoride, meron siyang pinatawag na enamel. Enamel, the substance that gives durability to the denture of an individual. Enamel. Napansin niyo ang pintura, may enamel. Hindi pintura sa mga bubong, sa mga wool. May enamel yan. Kaya kahit nababasa na walang arawan, hindi basta-basta nalulusaw ang pintura because of enamel.
the substance that adds durability to the denture. Kaya kapag ang tao namatay, tapos wala nag-claim, yung ngipin niya yan, kinukuha yan. Ginagawang postiso, pinatabit sa inyo. Okay, next. Moist. Kapag may change of climatic condition, mahirap yung pagkabi mo, tuk! Ay, hindi pumutok. Time first, hindi pwedeng ganon. Actual, ano yan scenario, di ba? Tama ba? Yes. So, dapat, kung kayo ay nasa law enforcement field, huwag niyong tipirin ang bala niyo. Pag sa tingin niyo medyo matanda na, iputok mo na lang para kahit paano, ma-maintain mo yung iyong proficiency sa pagputok. Tama? Tama po. Okay. Mukhang merong mga tinanghali ng hugot dyan. Ngayon lang na nakarating. Pero class advice lang po bilang nakakatandang kapatid. Ano yan? Pagka professional na kayo, put it in mind, it's better to wake up early. Because you can accomplish many things if you wake up earlier than you wake up late. Especially if you go to Metro Manila. Dahil pag gumising ka ng tanghali, yung 1 hour travel mo, magiging 2 hours na. Because of the traffic congestion. Sayang yung oras na nandun ka sa kalsada, kung nasa opisina ka, you can really accomplish a lot of things. That is professionalism. If you cannot be on time, you should be there before the time. Hi. Yeah. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Kasi alam nyo, kahit siguro halimbawa ako yung boss, tapos yung tawagan ko, mauna pa ako, ang dating is sandali, parang siya yung boss, hindi ako. Right? Hello. Pero masarap ako maging boss kasi ang tao ko, I don't treat them as a what? Is really a lower being. Diba? Kasabay ko kumain yung aking driver. Eh, pag nagpas-massage ako, kasama rin siya magpapamassage. Hello? Ayan, minsan nagpamassage kami, tawan-tawa yung driver ko paglabas. Sabi ko, kumusta? Relax na relax, sir. Kami yung ganun. O ano, mag-drive ka na. O sige, ikaw mag-drive. Kasi nakarelax ka na eh. Diba? Okay. Number, ano tayo? 15, ay 17 pala. 18. So ano ang commonly used by cavalry? Carbine. Pero what is the most ideal? Revolver. Okay? Revolver. Ideally used for horse riding. Bakit kailangan revolver? Kasi handgun siya, di ba? Pwede mo siya iputok ng isang kamay habang ikaw ay nangabayo. So pwede mo isabay, di ba? Yung kabayo at saka yung putok. Tama? Sandali. Iba na naman nasa inisip nyo. Nag-aaga nyo 19. What is a hand firearm? Anong unang keyword? Hand firearm. So, ibig sabihin, huwag kang sasagot ng rifle. Nuknukan ka ng tanga pag rifle ang sinagot mo. Diba? At pag carbine naman sinagot mo, malapit ka nang maging tanga. Hindi naman. Okay. So, ano pagpipilian? Pistols and revolver. Now, ano napansin nyo class sa pagsagot ko? Hindi ko hinahanap yung sagot. Hinahanap ko yung pinakamalayong sagot. Dahil yun ang gusto kong alisin muna. Nag-gets nyo? Okay. So, anong sagot? Pistol, revolver. Rotating cylinder is the trademark of revolver. 20. What kind of a revolver in which pressures upon the trigger will both cock and releases the hammer? So what's the answer? It cocks and fire. Double action revolver. Now, meron bang tinatawag na double action bullet? Meron? Wala? Wala. Okay, kahit basahin nyo ang Dictionary of Ballistics at Encyclopedia of Ammunition, including the books of firearms of the world, walang term na double action bullet. Yung sinasabi nila na pag tumama, bumubuka, that is expanding bullet. Yan ang tatay ng hollow point at ng soft point. Na yan naman ang lolo ni mushroom bullet. At ang kanilang ninuno ay si dum-dum bullet.
Tama? Na nagmula sa India. Yan. Ano yung dam-dam bullet? Yun yung jacketed type. Ang ginawa ng taga-India, hiniwa nila yung jacket para lumabas yung lead core. Kaya pag tumama siya, bumubuga. Kaya ang lakas na. It is a tool in which the firearm mechanism is attached so that it will not easily be identified. Hindi kapansin na baril pala yung dala mo. Ang kabaligtaran ng freakish ay yung tool gun. Ano yung tool gun? Yun naman ay mukhang baril pero hindi baril. Tulad ng lighter. Lighter gun. Ano pa? Glue gun. Yung ginagamit ng mga interior designer, saka ng mga floral arranger. Diba? Oh, floral arranger. Kasi floral arranger din ako pag wala akong magawa. Hindi, trabaho ng wife ko yun. Natuto lang ako. Nakikigulo ako sa kanya, isasaksak din ako ng mga bulak-bulak. Pag di natuto ako mag-arrange ng bulak-bulak. Kanya-kanyang trip lang yan eh. Okay? Yun. Glue gun. Ano pa? Yung drilling machine. Yung pinangbubutas ng pader. Di ba parang baril din ang itsura, no? Yeah, barena sa Tagalog. In English, drilling machine. Di ba? Yung pangbudas. Anong tawag? Freakish. Bakit freakish? Kasi hindi mo akalain baril. Kaya nakaka-freak. 24. What type of a firearm usually use jacketed bullet? Now, makinig. Kapag ang tanong, saan dinesign ang lead revolver? Saan dinesign ng jacketed pistol? Saan dinesign ng pointed jacketed rifle? Pero pag ang tanong, saan usually ipinuputok ang round jacketed? The answer is pistol and revolver. Kasi nowadays, pareho na sila. Mapa-revolver or pistol. Bakit class? Kasi sa mga gun owner, mas advantage ang jacketed. Di ba? Lalo na sa pistol. Bakit? Kasi mas safe siya para sa barrel mo kesa sa lead type. Kaya ang most of ammunitions now, jacketed. Bihira na yung lead. Ang common sa lead, yung mga reloaded. Yung ginagamit sa firing range for practice on practical shooting. Lamok. Kala siguro matamis yung dugo ko. Number 25. Known as the smallest pistol in the world. Ano sagot? Calibre. Yeah. Ko ay nasobra ng pindot. Calibre. Alin dyan? Yung C o yung K? Yung K. Yan ang tamang spelling. Calibre. Yan. Para wag mong makalimutan, pagka lumabas kayo ng kumpare mo, pare, ako na magbabayad. Libre ko. Libre ko. O, lagay mo yung koso na. Ko, libre. Tama? Okay. Number 26. What is the part of the firearm that houses all the other internal parts? Yan. Ano sagot? Frame. Yan. Walang sasagot ng housing, ha? Yung housing sa cellphone yun. Okay, baka mamaya mga cellphone addict ang sagot, housing. May sumagot dyan, casing. Mali. Ang casing ay other name for cartridge case or shell. Number 27. What mechanism of a firearm which withdraws the empty shell from the chamber? Extractor, ejector. Ha? Extract, eject. Extract, eject. Sino may sabing extract? Sige nga, taasan ko kayo. Yeah. Sino may sabing ejector? Okay, sige, baba nyo na. Sige, kaya gusto ko lang malaman para ma-realize nyo kung anong diferensya. Ganito lang yun. Ang keyword dyan is the word from the chamber. And the word withdraw. Ang bala from the chamber, hindi kagad tatalsik. Ano yan? Hinuhugot muna. Nagigit niyo, class? Hinuhugot muna siya ng extractor bago siya ihagis ng
ejector. So if the word is to withdraw from the chamber, extract pa lang yun. Pero kung ang tanong is to throw the empty shell, that is ejector. So you get, ano mauna, extract, we call it dam-dam. Bakit? Pag tama, damang-dama mo. Okay? So pag tumama yan sa'yo, mahihiya kang bumangon. Okay? Hello? Dam-dam, bullet. Pero may dam-dam bullet pa ba ngayon? Wala na yung word na dam-dam. Pero ginamit yan noon. Ang term na ngayon na ginagamit, expanding bullet. Okay? Yung hollow point, yung open point, yung soft point, yung black talon, at saka yung hydra shock, all of them are actually expanding type. Okay? Gets? Yeah. Now, we go to this so-called single action. Ano may single action? It requires manual tapping. Yan ang paboritong baril ni Senador Lapi. Saan? Sa Leong Guerrero. Diba yung... Diba? Ang malupit doon yung balisong hinati yung bala. Patay yung dalawang tao. Yan ang pelikulang Pilipino. May halong what? Mahika. Tama? Kaya kung may alam ka sa ballistics, matatawa ka sa pelikulang Pilipino. Bakit? Putukan, barilan, action, pero ang dating comedy. Right? Yes. Punong-puno ng kataran-tatuhan ang pelikulang Pilipino. Sa bagay, ang purpose naman kasi is entertainment. Diba? Diyan magaling ang Pilipino. Mag-entertain. Lahat ng bansa pumapasok dito, ini-entertain. Tama. So what type of a firearm contains rifling only a few inches from the muzzle point? So ito po yung pangatlong klase ng shotgun. Anong tawag doon? The paradox shotgun. Hindi po yan common sa Pilipinas. Yan yung shotgun na hindi gumagamit ng pellets. Kaya siya may rifling dahil ang bala na isang malaking bullet na may rifling. Ang tawag doon ay rifled bullet. So kung ang shotgun mo ay 12 gauge, sus Mariosep, ganun kataba yung bala nun. Almost 1 inch. Pag yun ang tinama sa'yo, sigurado, mahihiya kang bumangon. Bakit? So sobrang laki. Diba? Yan ang problema natin eh. Bakit ginawang 9mm ang baril ng pulis? Kasi daw, to protect, not to kill. No. Kasi mas mura yung 9mm kesa sa 45. Pero tanungin mo ang pulis na nasa field, ang 9mm ba ay asset? Hindi. Liability. Bakit liability? Kasi ang 9mm, payat ang bullet. Pag pinutok mo yan ng malapitan, pwedeng tumagos. Eh, paano kung may civilian na nasa likod nung kriminal? Tinamaan. Nangyaring kaso yan sa Bulacan. There was a bus robbed in the highway. So that is a violation of what we call PD 532, otherwise known as the Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Law. Tama? Yes. Hello. Binaril na yung police, a member ng combat shooting club nung criminology pa lang siya. So, biyasa sa pagputok. Pag tayo niya, bang! Bang! Patay yung dalawang rubber. Yung isa, sa takot, tumakbo. Isipin, nagbukas ng pinto, lumabas. Ang malupit, yung isa nasa harapan, may tinamaang sibilyan. Dahil may sibilyan sa likod. Tumagos yung bala, tinamaan yung sibilyan, breadwinner ng pamilya. O kahit sabihin mong hindi mo sinasadya yun, konsensya mo. Somehow. Liable ba yung police? The policeman cannot be liable for that death because that is part of a justifying circumstances under the provision of Article 11. Diba? You are in the fulfillment of a lawful duty. Diba? Under the paragraph 5 of Article 11. Tama? Yes. Or you might use the principle of what? Defense of strangers because they are not your relatives. Under the paragraph 2 of the Article 11 of the revised penal code. So if you will be a good policeman, or if you want to be a good policeman, you have to master the provision of what? Article 11. Kasi yan ang depensa nyo kapag kayo ang dinimanda.
especially the provision of Article 11, Section 5, in fulfillment of a lawful duty or in the lawful exercise of rights or office. Tama? At yung 6 na rin, isama mo, obedience to lawful order issued by a superior. Tama ba? Tama. So yan lahat ang justifying circumstances. Ay, nagtatanong po ako. Ilan lahat ang justifying circumstances? Ilan? Uy. 5, 6, 7, 8. Hindi siya 6, 7. Bakit 7? O sige, huwag niyong hanapin sa revise. Nasa revise, 6 lang. Meron pang 7. Nasa Republic Act 9262. The battered woman syndrome. Because under the 9262, a battered woman syndrome is not an exemptive. It is a justifying circumstances. Why? Because a woman who killed his husband or ex-husband or boyfriend or ex-boyfriend who suffered from battered woman syndrome is not criminally and not civilly liable. Kaya mga lalaki, ingat. Huwag mambubugbog ng asawa. No? Huwag mong pagugulungin sa harina ng asawa mo. Bakit? Battered woman syndrome. Okay? Hello? Sa harina at saka sa butter. Di ba? Battered. Ang kulit ko talaga. Now, there are 3 kinds of shotgun barrel. Cylinder. Yung pantay. Ang board. Choke. Ano yung choke? Papaliit. Ang purpose para hindi kagad kumalat yung pellets. And yung paradox is the answer to the questions that I already propounded a while ago. Now, number 22. What kind of a firearm is fed by chamber? Anong tanong dyan? Fed by chamber. You cannot answer it correctly unless you know what is chamber. Tama, mali. Kasi yun ang pinaka-keyword, the word chamber. Ano ba yung chamber? Yung ba yung pinaglalagyan sa isang convict tapos may lumalabas sa uso? Ay, hindi. Gas chamber yun, no? One of the method of executing a death convict. Right? Yan, hindi yun yung chamber. The chamber is the part of the firearm where the cartridge is placed when it is ready to be fired. So kung ang baril ay chamber-fed, meron ba siyang magazine? Wala. So anong klaseng baril yun? Isang karga, isang putok. Anong baril yung ganon? Single action. Bakit plus? Kasi wala kang reserve ammunition. So isang lagay, isang putok. Lagay ka uli, putok ka uli. Ano yun? Single action. And repeating. Yun yung maglalagay ka ng marami, tapos kalabit, putok, kalabit, putok, kalabit, putok. Yun ang masaya. Kada putok, kalabit muna. Ano yun? Repeating. Pero mas matindi yung automatic. Isang kalabit, putok ka ng putok. Tama? Tama. Okay. So what's the answer? Single shot firearm. Letter A is the correct answer. 22. Anong tawag sa Amerika sa mga homemade guns? They called it the zip gun. Sa Pilipinas, we called it paltik. No? The term is paltik. Ano naman tawag dun sa mga baril na hindi mukhang baril? Ano yung baril na hindi mukhang baril? O tulad ng gamit ni Antonio Banderitas. Hindi. Antonio Banderas. Yeah, sa pelikulang Desperada. Diba? Ano yun? Yung guitar case, yung lalagyan ng gitara, pumuputok. Ano yun? Kakaibang guitar case yun? Hindi. Ikinabit yung baril sa loob ng guitar case. Anong tawag doon? Freakish gun. Pero mas may nauna dyan, yung cellphone gun na gawa sa Germany. Kasi uso noon yung cellphone na may antena. Ang ginawa ng gagong kriminal, tinanggal yung antena, pinalit barrel ng 22 Magnum. Ipinasok doon sa
cellphone. Ang pinaka-trigger device niya, yung keypad, yung tatlong number sa gitna, yung 258 para unlimited text. Hello? So, pag pindot mo doon, meron siyang pinaka-firing pin. It will fire a 22 caliber ammunitions. Anong tawag doon? Freakish din. Kailangan hugutin muna bago italsik. Yun ang proper withdrawal. Tama? Tama. Kailangan hugutin muna bago italsik. Kasi hindi siya tatalsik kung hindi mo huhugutin. Tama mali? Tama mali? Tama. So remember that, that's the proper way of withdrawing the empty shell from the firearm. Okay? Hugot bago talsik. Extract bago eject. Tama? Okay. Next question. O, ayan na pala. Extractor versus ejector. Nandiyan naman sa handouts, di ba? Yan. Kaya lang yung lumang notes, medyo merong mga kulang pang mga notes. Number 28. In case the cartridge case are found at the scene of firing, it only means what firearms was used. Gamitin ang common sense. Kapag ang shell ay nasa scene of the crime, anong barel ang posibleng ginamit? Most likely, either semi-automatic or automatic. So what is the answer? Automatic. Kasi kada putok, nagtatapon siya ng basyo. Tama? At hindi naman normal na kada putok, sasaluhin mo yung basyo. Mainit-init yun, tol. Tama? Pasok ang kamay mo. Dahil kung manipis ang balat mo. Okay? Mahirap gawin yun. Kada putok, sasaluhin mo yung shell. Bakit? Evidence. Ha? Ayan. Mainit yun kasi galing sa loob. Lahat ng galing sa loob, pag lumalabas, mainit-init. Tama ba? Yes. So, automatic. One time, ang tanong sa board, binaligtad. Ganito yung tanong. If an empty shell is found at the scene of the crime, what firearm? Automatic. Ganito naman yung ginawang tanong. Using an automatic firearm, where will you find the empty shell? Di yung tanong kanina, yun ang sagot. It is in most cases found at the scene of firing. Nakuha yung last, yung ginawa ng examiner, binaligtad niya, tinwist niya yung tanong. Yung sagot, ang ginawa niyang tanong. Yung tanong, ang nilagay niya sa sagot. Tama. Number 29. What is that condition of the fire in which the cartridge case, took several seconds before it discharged? Ano yun? Delay. Ano yung delay? Hang fire. Diba? Kapag delay ang shota mo, mamili ka, hang or fire. Diba? Bitin or baril. Bakit? Sabi ng kanyang tatay, panagutan mo. Bakit? Delay. Tama. Paano kung hindi pumutok? Misfire. Bakit? Kasi hindi ka nakaputok. Kaya sabi mo sa shota mo, misfire. Diba? Hello. Okay. Number 29, 30. What is the steel block? Ito ang pinakamadadaling tanong sa ballistics. Bakit? Tingnan niyo yung keyword. Steel block. So ang sagot, bridge block. Kasi kung flat surface, bridge space. Ayun o, face to face, block to block. Tama? Tama po. Ano sagot? Di bridge block. Kasi ang tinatanong, steel block. Dahil kung tanong, flat surface, ang sagot mo, bridge space. Then yung chamber, nandyan na yung meaning, which I already discussed a while ago. Tama? Tama po. Yes. Yung sa jurisprudence class, may ginawa rin akong questionnaire.
Kaya lang hindi ko na na-save sa inyong USB kasi ang tagal mag-save kapag magkaibang file kahapon. So, I'll just give sino ang pwede kong bigyan ng kopya na magiging mabait naman na ipamimigay din sa iba. Kaya lang, ang problem nyo lang, walang sagot yon. So, i-email ko na lang yung sagot. Okay ba? Kasi pang lecture ko yun eh. Talagang pag nag-pang lecture ko, hindi ako naglalagay ng sagot. Hello? Kasi minsan ang problema sa ibang asawa, masyadong madakdak. Yung bang pagod ka na sa trabaho, dagdagan ka pa. Manong pag-uwi mo, tanong ka sa'yo be, paghahain na ba kita? Di ba? O papahinga ka muna. Dapat ganun ng asawa. Kasi you're working overnight or overday, tapos ang babanan sa'yo bakit parang late ka nang uwi? Di ba? Tapos mukha ka pang nakainom. Saan ka nagpunta? Ganun may asawa. Hindi asawa yung interrogator. Okay? Hindi naman ganun yung asawa ko. Paminsan-minsan. Makasikaso yun. Masarap magluto. Kaya nga nainlaba ko sa kanya Dahil masarap siyang magluto. Kaya ito yung kasabihan, the nearest way to the man's heart is through the stomach. But before going to the stomach, it goes to the mouth. Tama? Yes. So, anyway, never mind. 35. It is a type of ammunition that does not have bullet. Anong ammunition na walang bullet? Blank, hindi dami. Ang dami, fake, gawa sa kahoy, gawa sa plastic, yun ang dami. Fake. Other term for dummy is fake. O kaya, yun ang fake. Yung mas magandang term, fancy. Di ba? Fancy. Okay. Ano sagot? Blank. Yung may bala pero walang pulbura. May bullet, walang gunpowder. Drill. Yung kompleto. Light ammunitions. Okay? So, saan ginagamit ang blank? Sa pelikula. Kaya kasi kung gagamit ka ng live, baka wala nang mag-action star. Di ba? O wala nang action movie. Puro ano na lang, X-rated movie. Di ba? Yeah. So bakit? Putukan din naman yun. Kaya lang, yun yung tinatawag na silencer. Okay? 36. Anong cartridge ang may rim diameter smaller than the body? Ano? Rimless. Hindi. Ang rim, malaki ang rim. Ang rimless, pantay ang rim at body. Ito, maliit ang rim. Yun yung rebated type of cartridge. Rebated type. Okay. So, ang keyword ko, ganito lang. Equal. The rim is equal to body. Ano yun? Rimless. Rim is greater or bigger than the diameter of the body. Rim type. Anong keyword? Greater. So, anong opposite ng rim? Rebated. The rim is smaller than the body. Okay? Anong cartridge naman yung may protruding metal around the body of the shell? That is belted. Bakit around the body? Ano ba yung nasa around ng body? Di ba belt? Kaya, belted cartridge. Okay? A type of a cartridge. Ito yung tanong na marami nagkamali. Anong sagot? Yeah, sabi sa iyo, nagkamali ka tuloy. Ang tinignan nyo kasi, yung cavity ring. Diyan ba siya may word na nut? May nut, oh. Yan ang pahamak sa board. Nut. Lalo na pag makunat. Tama? Yes. Ano yung nut? Wala sa cavity ring. Kasi kung wala yung nut, ang sagot, ring fire. Ang keyword mo, cavity ring. May nut. Ano yung hindi ano yung ring fire? Hindi ring fire. So ano yan? Center fire. Hindi naman pwedeng maging pin fire kasi wala namang binabanggit dyan na may pin na nakabuilt sa cartridge. Yun yung
pinfire. At saka yung pinfire, obsolete na. No? Panahon pa yan noon. Ang unang ginamitan niyan, yung leche fox gun sa French. Okay? Leche fox. French nga eh. Kaya leche. Di ba? Leche fox. So doon din galing yung leche flan. Ano ang sukat ng 12 gauge? Hello. Pero pag nakita niyo naman yung questionnaire, matutuwa kayo kasi ganyan din ang ginawa ko. After ng question, may explanation sa baba. Kung gusto niyo lang naman, kung ayaw niyo, I'm not forcing you. Number 31. The primer. Anong primer? Yung may dalawang butas. Ano yun? Burdan. Pag isa lang ang butas, yun yung boxer na ginawa ni Colonel Edward Boxer at gawa ni Colonel Hiram Burdan. Okay? Eh ano naman ang tawag sa primer na ginagamit sa shotgun? Battery type. Shotgun primer. Okay? Sino naman, by the way, mas maganda? Yung boxer o yung Burdan? Yung Burdan. Kasi dalawa yung butas. Para kahit barado yung isa, meron pang isang butas. Eh kung boxer yan, para, di wala na. Wala kang choice. Isa lang yung butas. Mas maganda yung may multiple choice. Tama. Ayan. Father of percussion ignition, D.C. Alexander John Forsyth, the inventor of the priming mixture, the father of percussion ignition. Okay? (33) The primer are used to ignite propellant charge. Ang tanong, it passes through what? Saan dumadaloy ang priming mixture? Ignition. Sa, natural, sa butas. Alin dyan yung butas? Isa lang naman yung butas dyan. Ano yun? Vent. Or flash hole. Ha? Hindi ash hole. Flash hole. Although magkahawig sila, tanggalin yung FL, that is what? Ash hole. Bakit pa magkahawig? Kasi parang sila nasa likod. Di ba? Flash hole. Ash hole. Although delikado yung ash hole. Bakit? Sodomy yun. No? Ano sodomy? Sodomy. Ano ba meron sa quick? Dumi. Sodomy. Right? Yes. Next. Number 34. What is the complete and fired unit consisting of bullet, primer, gunpowder, and shell? Cartridge or ammunition? Cartridge. Kasi ammunition is generic name. Cartridge is technical and specific name. Not all ammunitions are cartridge, but all cartridge are considered as what? Ammunitions. But the only kind of ammunition that's considered as cartridge is the live ammunition. Okay? Now, ano ammunition? Loaded shell used for firearms. Eh ano naman yung cartridge na gawa sa shell, primer, gunpowder, pellets, and wads? Shotgun. Bakit? Kasi merong pellets and wads. That is a shotgun cartridge. Okay? Yan. Ang dami nyo rin dito. Simula na nag-start kayo ng review, hindi na kayo karami. Hindi. Ay, hindi. Sa marathon lang siya lumaki. Okay. Kaya hindi ako nag-lecture ng regular review. Sa marathon lang ako nag-lecture. O kasi pagka regular, ay busy ako sa Manila at sa branch. Pagdating ng marathon, yun. Schedule ko dito para isang puntahan na lang. Butuan. Dapat meron pa akong sultan kudarat eh.
Pinarn down ko na kasi another 3 days pa yun, edi 9 days, baka magwala na yung asawa ko. Yung 6 days nga lang, sabi niya, bakit ang tagal? Sabi ko, 3 school yung ikutin ko, kaya 6 na araw. Okay? Okay lang. Importante, mamaya, uwi na po. Makikita na kayo mamaya gabi ng mga anak ko. Yung anak talaga yun, hindi asawa. Anyway. 7 to 9 age. Yan, 0.729. By the way, anong tawag sa gauge? Anong tawag sa gauge? Ano yung gauge? It is the number of lead pellets that will make up a 1 pound of lead that will fit the barrel of a shotgun. Kaya pag sinabi mong 12 gauge, normally, ilan ang laman? There are 12 pellets. But their size is depending on their weight that will fix or fit the barrel of the shotgun. Ang shotgun, baliktad. Mas mataas ang gauge, mas maliit ang caliber. Mas mababa ang gauge, mas malaki ang caliber. So pag sinabi mong gauge 20, anong mas malaki? Gauge 20 or gauge 12? Yung gauge 12. Kasi yung 20, payat. Do you understand? Alam nyo, class, mas mababa ang gauge, mas malaki. Kasi mas konti ang pellets, ibig sabihin, malalaki. Pag malalaki ang pellets, dapat mas malaki yung bore. Otherwise, hindi sila kakasya sa paglabas. Naintindihan. So, ano mas malaki sa 12? Natural, with 10 gauge. Ano mas malaki sa 10? Eh, di 8. Kung may 8 gauge na available. Okay? Eh, ano yung pinakamaliit na gauge? Smallest gauge in shotgun. Ano yan? Yung .410. Yan yung kanyang pangalan. Wala siyang ibang pangalan kung hindi .410 gauge. That is the smallest caliber in shotgun. .410. Number 39. European made firearms are usually expressed in millimeter. So when we speak of 9 millimeter, it is actually equivalent to what? To 357 or 0.38 or 0.380. Anong ibig sabihin? Lahat ito ay pare-pareho lang ng caliber. Anong pinagkaiba? 0.38 is inch. 9 is millimeter. This is the European firearm. These are what we call Oriental firearm. Okay? Paano mo nasabi na pareho lang? You look at 0.357. If you convert that to millimeter, times, so what is this? Inch. In 1 inch, there is about 25.4 millimeter. So you cancel the inch, what is left is millimeter. So multiply 0.357 with 25.4, that's 28, 22, 14, 35, 28, 32, 17, 14, 11, 6, 7. So if you add them, that's 8, 7, 16 carry 1, 10 carry 1, that is 9.06 millimeter. Tama? Tama po. So, nang ibig sabihin, ang 38, 357 at 380 is the same with what? 9 millimeter. Ang pinagkaiba niya, yung Magnum 357, mahaba. Yung 38, maigsi ng konti. Yung 380, mas maigsi. Yung 9 millimeter, mas maigsi. Ang ano? Ang shell. Kaya sa apat na yan, ano ang pinakamahina kung tutusin? Yung 9 mm. Bakit? Siya yung pinakamaigsi, ang shell. And, ang 38 at 380, at 9 mm, ginagamit saan? Sa pistol. Ang 38 at 357 ay ginagamit sa
revolver. So if you look at the choices, dalawa yung tamang sagot. 38 and 357. So nasagot nyo? 38. Kasi nauna na yung 38 sa 357. Kaya nga class, ang bala ng 38, pwede mo iputok sa magnum 357. Bakit sir? Sa ballistics, makinig. Basta kasya ang bullet sa barrel, tandaan nyo, pwedeng iputok ang bala. Basta kanong, it was derived from what word? Latin word. What is the literal meaning? What is the Latin word? Forum. The meaning is marketplace, a place where people gather for purposes of public discussion. Tama? Yes. Now let's proceed to number 2. Who is the successful inventor of the black powder? Okay, actually class, yan yung tanong na hindi dapat itinatanong sa board. Pero naitanong na sa board. Okay? So kung itatanong yan sa board, at yan ang choices, kasi yan yung actual na lumabas na before sa board. So ang pinaka-choice nyo, wala naman ibang pagbibilihan, kasi si Horace Smith, he is the founder of the Smith and Wesson together with Daniel Wesson. Samantalang si Alexander John Forsyth, he is the inventor of the priming mixture. Tama ba? Kaya siya yung tinatawag na father of percussion ignition or percussion system. Si Calvin H. Goddard naman is the father of modern ballistics. So sino tira? Si Berthold Schwarz. Pero class, actually, according to the Book of Firearms of the World Book, hindi Berthold Schwarz ang tunay niyang pangalan. It is just a pen name. His real name is Konstantin Hankwitsin. Okay? Ano yan? Konstantin Hankwitsin. So he is a what? A black monk of Heidelberg, who according to that book, made an experiment on some powder which when ignited produces a tremendous explosions. But that happens around 1400s. As early as 1300s thus, there is already a recorded what? Use of cannon. So kung i-consider natin ang kanyon as firearm, hindi si Berthold Schwarz ang nag-invento ng black powder. Tama mali? Tama, dahil nauna ang kanyon bago si Berthold Schwarz. But according to the Encyclopedia of Ammunition, as early as 1242 AD, there is an English monk in the person of Roger Bacon, who did not invent the powder also, but he made an articles, and in that articles he said, among others, that if you add a certain amount of saltpeter mixed with a hazel twig and sulfur, once ignited, is also enough to produce a tremendous explosion, which, when it was interpreted by U.S. Colonel, it turns out to be the original formula of black powder. But he never claimed that he discovered the black powder. But according to another textbook, the black powder was actually first used by the Chinese and the Arabs. But the use of powder for the Chinese and Arabs are more of what? Used as a form of what? Explosive, not for firearm. So if you look at then the history, magulo ang history ng black powder. Meaning, there is no exact evidence as to whether Bacon or Berthold Schwarz should be credited as the successful inventor of what? Gunpowder. Kaya lang, if you look at that questions given in 1998 board exam, si Berthold Schwarz lang ang pinaka-choice. Tama? Eh paano kung lumabas sa board? Nandun si Roger Bacon. Sino pipiliin niyo? Looking at the years, mas nauna si Bacon. Tama. Then according again to Encyclopedia of Ammunition, ang dahilan siguro ng magulong history ng black powder, because historian during the ancient time
they do not know the distinction between artillery, firearms, and small arms. So kung i-categorize natin ang canyon, it is an artillery. So it is not a small arms. So possible na yung powder na binabanggit ni Roger Bacon, yun ang ginamit sa artillery, which is one of which is cannon. Samantalang yung powder na binabanggit ni Berthold Schwartz ay ang ginamit sa small arms. Kaya hiwalay ang history ng ang record ng mga dapat itanong niya sa board. Kasi walang malinaw at concrete evidence kung sino talaga ang successful inventor ng black powder. Ang malinaw lang, ang unang gumamit ng powder ay ang Chinese and Arabs. Pero hindi para sa firearms. Do you understand? At this last, kung ang pag-uusapan natin ay smokeless powder, malinaw kung sino ang unang gumamit ng smokeless. Ang unang gumamit ng smokeless sa rifle is si Bailey. Samantalang sa shotgun, it was who? It was Stultz. Sino sa Stultz? Sa shotgun. Sa rifle, si Bailey. The one who introduces the smokeless powder. Okay? Pero sabi ko nga, so far, 2010 onwards, hindi mahilig magtanong ng pangalan ng examiner. So sana kung magtatanong siya ng pangalan, yung justifiable naman. Okay? Pero I just hope wag na lang. Kasi yung mga pangalan na yan, ano lang naman yan eh, historical, di ba? So dapat, tama na yung alam nyo somehow. Pero gusto nyo i-memorize, kanya-kanyang trip yan. Di ba? Ayan. Ako kasi, kailangan ko i-memorize yan. Kasi gusto ko pa ng tulog ko, ayoko nagbabasa ng libro. So, hello. Kaya bago ko gumawa ng libro, nagbasa muna ako ng 12 libro ng ballistic. Ayaw nila maniwala. Next question, number 3. It is the science of the motion of the projectile. Anong sagot? Ballistic only. Ballistic. Letter B. Number 4. The branch of ballistics which speaks of the motion of the projectile. Ano ang keyword? While in its flight. While it is in its flight. Now you look at this whiteboard. Class. Originally, ilan ang branches? 3. Interior or internal, exterior or external, and terminal. Pag natapos yan, nagkapatayan o whatever, papasok ang forensic ballistics. The branch of ballistics which speaks of the application of the science of ballistics to the administration of justice. Tama? Okay. Tinanong sa board, internal ballistic is from what end to what end? Ano sagot? From the bridge end to the muzzle end. What about exterior? From the muzzle end to the target. And what is terminal? Within the target. That is the terminal ballistics. Now another definition. Interior ballistics. While the bullet is inside the barrel. Or before leaving the muzzle of the gun. Ano sagot? Internal ballistics. What about external? Upon leaving the muzzle, or while in flight, or before reaching the target. Ano yun? Exterior ballistics. Tama? Tama po. Okay. So if you notice last from the illustration, ang barrel ng barrel ay may dalawang dulo. What do you call the rear end? The breech. What is the front? Muzzle. So kapag ang bala ipinapasok sa unahan ng barrel, ano ang tawag? Muzzle loading. Kapag ang bala inilalagay sa likod, anong tawag? Breech loading. Bakit ko sinabi yun? Yun ang pinagkaiba ng musket at saka ng shotgun. Both of them are smoothbore. Both of them are shoulder weapon. But the distinction is one. Musket is muzzle
loading. Shotgun is usually breech loading. Kung napanood niyo yung pelikulang Patriot, yung Patriot, yung panahon ng war, di ba? Yun. So, pag nagbali lang sila, pag putok, wala na yung puputok. Kakarga ka ulit. Di ba? So, ang style nun, putok, tapos karga. Tapos putok, karga ka na naman. Tama? Yes. Anong tawag doon? Musket. Right? Ito. Ganun naman talaga. Kasi magandang gabi po. Hello po. Maaari po tayo magtungo sa ating tatlong kabanata ng ating talakayan. So this will be our third set. Ay, third set po. Parang akala ko nasa bar ako. Kasi ganyan puro kanta yung nasa... Akala ko nasa nasa Metro Bar or nasa Circle Green Hills. Okay, so let's discuss the third subject. Ano yung third subject? Ballistics. Para bukas yung QB, polygraphy, and legal efficacy. Patayan. So dapat 8 o'clock. Bagay, naga naman kayo kanina. So tomorrow we will start 8. Tama ba? Yes. So hanggang mga 3:30 siguro or something. Hello? Hi! Maaari na po ba tayong magtuloy? Ayan, mukhang na-miss niyo ang isa't isa at matagal kayong hindi nagkita. Nag-dinner lang kayo, nagkalimutan na kayo. Okay, so let's discuss now forensic ballistics. Okay. Ay, nakabura na pala yung susulatan ko dito sa bagay. Mga bayan. Dagdagan natin. Pwede na ka palang ilapit dito. Para makita ng iba. Kaya lang, dapat itong nasa podium ang nasa likod. Diba? Para kita-kita mo na sa harapan. Ayan. Thank you. Salamat. Hello, game na? Sa likod ako. Okay.
So let's start with the science of firearms identification by means of the ammunition fired from them. So this is another question already asked on the board. The word forensic means what? In connection with administration of justice. Bala. Ha? So pwede kayong mamili. What do you want? Muzzle loading or breech loading? Bakit? Kasi pag sa bibig, pinasok, muzzle loading. Pag sa likod, breech loading. Hello? Okay? Naintindihan ko. Okay, let's move to the number 3 question. Ay, 4 pala. Ano yung branch? That is in interior or exterior? Exterior. Because the bullet is in flight. In flight. Ayan, yung other definitions ng interior, exterior, and terminal ballistics. Now, by the way, when we talk of interior ballistics, it is composed of how many attributes? There are 10 attributes, diba? Firing pin, hitting the primer, ignition of the priming mixture, combustion of the gunpowder, expansions of heated gas, pressure developed, energy generated, recoil of the gun, velocity of the bullet inside the barrel, the location of the bullet, and the engraving of the cylindrical surface of the bullet, right? So those are the 10 attributes of interior, tama ba? Interior ballistics. Okay. Tama ba yung sabi ko? Baka mali. Okay. So, may kulang dun eh. Dadagdagan natin. Bakit kulang? Firing pin, hitting the primer. Hindi naman pwedeng tumama yung firing pin na wala natutulog sa kanya. O, di ba? May kulang. Kasi tinanong sa board, ano ang tumutulak sa firing pin para tamaan ang primer? The answer is hammer. And what releases the hammer? That's another question. It is the trigger. And what pulls the trigger? The finger. Tama? Yes. Kaya anong unang criminalistics? Fingerprint. Right? Yes. So, hello. So, saan ang galing ang salitang ballistics, by the way? It came from Greek word. So, pag Latin word, forensic, dactyloscopy, and holograph document. Yan ang Latin. Pag Greek, photography, ballistics, and polygraphy. They came from Greek words. Tama? Okay. So, what are the Greek words? Balio and balien. Anong meaning? To throw. Tama? To throw. What is that? Balien and value. Yes, that's the Greek word. Pero according to another textbook, the word ballistic is also said to have been derived from a gigantic catapult. So what is that? Ballista. A Roman war machine designed to throw objects, stone, or even dead animal towards the enemy. That is what? Ballista. Now, whether you use the word balyo or balien, ballista, isa lang ang ibig sabihin. Nagmula ang principle ng ballistics sa batuhan. Bakit? Kasi nagsimula sa Stone Age. Hindi pa uso ang Metal or Iron Age. The first one was the so-called Paleolithic or the Old Stone Age, followed by Mesolithic, which is the Middle Stone Age, and the Neolithic, which is the New Stone Age, that were developed during the period of the Homo habilis, Homo erectus, and Homo sapiens. Tama? Tama po. Yes. But that is according to Encyclopedic Dictionary. Right? Yan. So, anong uso? Batuhan ng bato. Yun ang sinaunang tao. Ngayon, iba na. Sinisinghot na ang bato. Ano? Kita nyo? Nag-evolve ang tao. Dati, pinangbabato lang ang bato. Ngayon, sinisinghot na. No, pero class, kung ako tatanungin nyo, anong mapapala mo sa shabu? Or methamphetamine hydrochloride? Para kas lumalanghap ng muriatic acid na hinalo sa amphetamine. Kaya ang mga iba niyan, kung nasusobran, nababaliw.
Kasi natutuyot yung utak. Eh bakit? Simutin mo ba naman yung muriatic acid? Di ba? Alam niyo yung muriatic, ibuhos mo yung sa tiles na may mikrobyo, di ba? Bumubula-bula. Kasi ko, sisimudin mo. Ang tibay mo doon. Di ba? Ayan, sandali. Baka may law enforcement, according to me. You know why? Because the law enforcement, pag ginanyan mo yan, yan ang nangunguna. The prime mover, the initiator of the criminal justice system. Pag umana to, simula na ng criminal justice system. Tama mali? Tama. Yan. At kung tatanungin kayo, ano ang tatlong bureau na under ng DILG kasama ang PNP, BJMP, and BLT? Tama? PNP, pinilit na pulis. BJMP, Bugo Diyos muna, Baba. And BFP, Bureau of Finance Protection. Okay? Sandali, baka meron dito na na-assign sa mga unit na magalit sa akin. Ah, okay. Napag-uusapan lang. Walang personalan. Law enforcement. Part of what department? Department of Interior and Local Government. Okay. Right? Yes. In the Philippines, we have prosecution. But in the US, wala silang prosecution. Bakit? Kasi sa atin, we have prosecutors' offices. Ano ang prosecutors? They represent the state and represents the people and points against the accused. It prosecutes the accused. Tama? Although in the Court of Appeals, he is substituted or assisted by whom? By the Solicitor General, the Solgen. Right? Okay. The prosecution. And this is the court that will say whether you're guilty or not of crime and charge against you. Pag sinabi ng court, okay ka bata, you are exonerated. Pero pag sinabi, guilty, beyond reasonable doubt. Anong consequence nun? You will be committed not to a woman but to the correctional institution. Tama? Ano to? Commitment. Either to the institution or back to the community, because we have non-institutional or community-based correction and we have institutional or safely correction inside the cell. Tama? Yes. And when you finish your contract, what kind of contract? Commitment contract, not marriage contract. Kasi marriage contract is a permanent union between a man and a woman. Tama? Tama. Sana baguhin yun. It is, dapat gawin, it is a regular contract between a man and a woman. Para na kayo sa marriage contract, hawak-hawak mo yung minsan. Honey, ano tinitignan mo sa contract? Hinahanap ko yung expiration date. Bakit? Kasi kahit anong tingin ko, wala akong makita. Dapat nilagyan dito, good for 3 years and renewable thereafter. Diba? Para wala na annulment. Kasi magastos magpa-anal at masakit magpa-anal. Okay. So, law enforcement, prosecution, court. US has court pillar. Does US has correction pillar? Yes. So, pwede ito kung walang exempt. May exempt. Ito yung sagot. Anong ibig sabihin? Ang sagot sa exam pwede magbago just because of one word. Kaya don't miss a single word. Tama?